Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session. We begin with a new block today, speaking about BPCS 184, which is school psychology. School psychology has been one of the most prevalent and growing branch of psychology at the moment. So, with me, Sonal Singh Pawar, who will be taking care of the introduction, Unit 1 and Block 1 of school psychology. Let's go through one of the most expansive branches of psychology, which is growing in terms of education, also growing in terms of employment in our country, with legislative and regulatory body associated with people to be practicing, students to be earning, and also guiding children, spheres of children which are mostly on the academic field and even later lives. The unit is going to talk about introduction, defining school psychology. We are going to also talk about the need and the relevance of school psychology. What is the need, how it is relevant in today's time, how did it emerge? We are going to see the historical overview and the current trends, which is where did school psychology actually originated from? What is its current trends? It's still settling down. Is it on its uphill or does not function the way we think? Also, the future of school psychology in India, which talks about that how does school psychology is placed in India. Is it growing only in terms of education, or Indian has any regulatory bodies? Can people practice it in India or not? Also, roles and function of a school psychologist, which is essentially important. Speaking of this, it's extremely important for school psychologists to understand that what are their roles, what are their functions, what are they here for. So that's something that we are going to deal with in this unit, which is Unit 1 and Block 1, summarizing it. Let's start with defining school psychology. Let's understand what do we understand with this branch, which usually associates and makes us education field, which is really actually true. So school psychology is very similar to educational psychology, as its emphasis is both on learning environment of the children, also development of the children. We are here talking about school psychology, supporting the academic journey of school children so that it becomes a fruitful journey and a fruitful process. School psychologists are required, they require an adequate knowledge about children at the early years, even in the late psychologists not only deal with diagnosing, understanding the problem of children in human development, but also diagnosing the problem of human development. They also address the mental health concern of school children. Student is centric here. School psychologist is talking about where the child is in the center. Our entire focus is in their development. Our entire focus is their academic growth. Also, the individual sessions that are carried out by the school psychologist require an efficient skill of a counseling psychologist. So do we see that when we talk about school psychology, it is an amalgamation of having some skills of the counseling psychologist and a little skills of clinical psychologist. So having these two skills are extremely important. The reason that we need a skill of clinical psychologist is that they are able to diagnose and understand the childhood disorders of children, and at the same time we speak about something which is going to be disorders. We also need to communicate it, psychoeducate the parents, letting it parents understand that what is the problem all about, how it will impact the child's ability to to grow, to develop, to carry on academics. Are there going to be any pitfalls? Are there going to be in the development of children, etc. Moving ahead, American Psychological Association, which is APA, defines school psychology. We need to be knowing this word to word. Whenever APA defines, these are called the operational definitions. Operational definitions are definitions which are strictly, talking about the theoretical background of that field. So it is a general practice, health service providers, specialty of professional psychology that is concerned with science and practice of psychology, with children, with youth and families, learners of all age, and the schooling process. So do we understand here we have to add both as professionals and practitioners? You need to be able to communicate the right information, like adequate and understand and diagnose the problem like professionals, and equally counsel and practice your knowledge become smooth, their journey of school life
become something which is that what they're looking for. The basic education and training of school psychologists prepares them to provide a range of psychological assessment, intervention preventions, and health promotion, and program development evaluation services, which with a special focus on the developmental process of children and youth within the context of schools, families, and other systems, which could be colleges, which could be internship programs, which could be in open schools. So anything which talks about academic field or learning and development in that field is the focus of the school psychology as per APA. Also, APA focuses three major points: you acting as a professional and practitioner. Also, the fact that the basic education and training of school psychologists should prepare them for a range of things, not only just to counsel but also intervene, to diagnose, to prepare an assessment chart, take care of the health of the children, promote health, promote well-being. Evaluation services needs to be cut short and should be very clear with the people who are doing it and being able to counsel it well. So this is a whole lot of things that counselors, which is school counselors, should be aware of, as we see. And there also is a growing need of counselors, school counselors, special educators. Also, when we talk about school psychologists are also increasing in school, per se psychologists who deal with day-to-day problems of children, address them personally, understand their concerns, and alternate that behavior or that thought process with a very adaptive thought process in children and let them on to the school. So it's something which is the need of the hour, if we say. So let's understand what is the need of school psychology. So as an overview of this content, we need to know that according to the statistics of 2011 census, India has 37.24 crores overall population, in which 0 to 4 people fall out to be 30%, 30.76%, which is 31, 32. Today, this would be approximately, we are 15, 14 years above this range. Children at the same time would be, I think, 45% of the total population. And children, this is a statistical appraisal which has been mentioned. And there are other several government initiatives that aim at fulfilling educational needs of children in the country, like Sarva Skills, Sarva Shiksha Abhiyan, which was given at 2000. The right to education was given 2010, thus ensuring a greater enrollment of students, lower rate of school dropouts, and the school therefore works as an attractive community to be able to reach out to every children in that large number, attract them, put them into education system, let them understand the value of education system. This also comes under, the need understanding that so much of the population, 40 to 45% of the population is youth to us, which is who are getting education, learning. So our focus falls on them. Another thing, we need to reduce the rate of dropouts. We need to have maximum number of enrollment. So if an area has 100 children, we need to make sure that approximately 95% of children are enrolled. Also, to make sure that within the 2 to 3 years, the amount of dropouts should be minimal. It should be 95 or 95. No child should be dropped out from school because of any condition, any problem, and they should continue staying in the education system. Also, in the last few decades, there have been steps that has been taken in the interest that has generated psychology courses. There are courses in school psychology field also. The reason that education system is doing that, so that we are able to buffer to the need of these people. So most schools have also started offering psychology in higher secondary level. In college courses, however, there has been a pattern in subject selection and remains unchanged for decades. Majority of students after psychology major have an inclination towards the field of clinical or counseling psychology, but the inclination towards the clinical psychology has been far more higher in comparison to the counseling psychologist. Also, India is one of the most, another thing that, has raised the need of school psychology is that the number of suicide rates are increasing in our country. And that too from the age of 15 to 29 are at a greater risk today. Also, from according to 2016 census, it was found out, not 16 but 20 census, it was found out that children at the age of 13 to 17 are more likely to think about committing suicide. They are more likely to address to the understanding of their existence. The reason that they understand who they are, questioning on their existence starts really early. And as this questioning starts up, a lot of children goes through crisis, not identifying themselves, not being able to relate to who they are, do not have goals and purposes in life. And this difficulty level actually,
leads them to wrong direction of coping, and one of the wrong direction is attempting suicide. So that completes something which we talk about as we spoke about a school psychology and its relevance. Another need it states is that the expert from the various field of sociology and psychology state a number of possible reasons for the rise in the student suicides in India over years. Higher academic stress has been there. There has been failure in relationship in children. Today, children are exposed to so many things, and inadequate coping, lack of social support are some of the prominent indices that work as a precipitating factor to think about suicide. Also, the fact that inadequate coping has been one of the greatest mechanism and one of the most impactful thing in children, that they feel that ending things is the best way to deal with problems. So that's why you will see children today not confronting with their problems. They believe in wrapping up ideas, closing the opinions rather than confronting and discussing. Students often are unable to find for addressing their anxiety, growing anxiety and stress. That's the need that we require a school psychologist in school. The reason that students do not find a platform or do not find a secure base in their environment to address their increasing anxiety and stress, we need to know that there should be a possibility of more school psychologists and counselors. With the growing rate of suicides year after year, there is an urgent need to address mental health concerns of the students, which is something which is directly proportional. The reason that we are not able to understand problems of children, we are not able to cater to their difficulty levels, we are not able to support them in their failures of academics or relationship. That proves that there's a lack of social support. That proves that children do not require the adequate social support and training which should be given to them, which further leads to wrong coping. Wrong coping leads to wrong method of dealing with their themselves, their beings, and further impact their well-being. Overthinking, generalization, negative self-talk, all of this builds in, which actually addresses the need, an urgent need that we need counselors, school counselors in India equally. CBSE also, with the as a protocol, has in every year as a committee of experts in the field of mental health, which comprises of counselors, special educators from India and abroad, who offer services online. So they offer counseling services online, and this is counseling.cbc, which is CBSE only, at gmail.com. These counseling services are provided to both parents and students of both classes. This service is primarily offered before the board examination months, which goes on from the month of February. It starts from January and goes from February till April. A toll-free number is also provided to students and on the television on telecounseling services to students and their parents. These services actually are initiated by the board during the lockdown period 2020, when the examinations were rescheduled, scheduled, and then cancelled. So much of difficulty, so much of anxiety, precipitating factors were increasing in the in the prevalent times. Wanted a need of such things by the CBSE. There were a list of counselors and psychologists given to children who they can reach to on their own comfort zone, speak to them, and even this was not only for students, this was even for the families. This was even given to families who were having difficulties dealing with their children at the time of board examination. So they started running it from the month of February, from the month of board examination. Could have started at the end of January and goes on till April. So this year also, where the board examination starts from February, the portal is open from the February month till the month of April. There are telecounseling services. You can write on the email, you can go to the website and look forward for free counseling and freelancing for yourself. Also, the Indian education system is in a state of transition. We all know that. There has been bigger modification. There has been NEP 2020 education policy. While drastic changes are predicted in curriculum development, NEP 2020, which actually catalyzes, also function as a catalyst on going movement in inclusive education in Indian school. Inclusive education is one of the most paramount thing that India should look forward to, I feel today. The reason it will reduce the amount of prejudices. It will reduce the amount of any sort of discrimination that children of different potentialities, different capacities are dealing with. One bigger reason that children goes through a lot of difficulty transacting or expressing their flaws, expressing their learning deformities is because of prejudices, discrimination that they go through.
So the inclusion as a inclusion in the new education policy is a great step to support such children. Also, this will also include the need of school counselors to be more active in the school. This will allow children to be more active. Also, the policy also emphasizes on effective training of teachers. So, speaking of this, we need to know the teachers need to be trained. We would positively impact the school children and comparatively reduce the burdens of school psychologists. Also, when we speak about this, one of the key highlights of NEP 2020 is the emphasis on health and well-being. The national education policy of 2020 emphasizes time and again in its policy that we need to be teaching in a way which is adaptive, which is associating to every child. It's relating to their ways, their different ways of understanding education, that supports their physical health, that also keeps their psychological well-being in check. So not rushing things, giving them ample opportunity of subjects. This is what NAP has got into play, which allows children to choose from the many. Also, nascent stage of 2020, the humongous task of assessing school children's mental health and well-being in India is itself commendable. Having a track of how many people are suffering from what and what not, this is something which NEP 2020 has started doing. Like, this requires a huge number of school counselors and school support too. Also, in the recent past, there has been many changes, especially after and during the pandemic times, which is COVID-19, that has greatly impacted the education sector, forcing all schools, colleges to go from online to online teaching, online learning processes. New issues have set in now. New behavioral concerns have set in. There are forced homeschooling, which has been done now because of the infections, the concerns in the environment. Some families do not wish to send their children at all. So, prevalent this time, we need to know school counselors are such a need. There are some things that parents are not able to communicate to the school and equally are not able to communicate to their children. Their wishes of having the children homeschooled and the reason why. Their wishes to not letting their children go to school on a regular basis, children really don't know why. So I think all of these issues which have set in because of the COVID-19 can be best addressed when we have support of the school, with the support of the school counselors. Counselors will help you help not only children, but will also support, I feel, it's just not about children, it was equally support, uh, equally support their understanding of their life, understanding of their capacities, understanding as per their capacities what should they go in for, and understanding their academic health and academic intelligence according to the times in today's world. Adaptation to knowing what was COVID at that point of time and understanding what they can do and cannot do was very important. School counselors were very needed at that point of time, and that's also been a key role, that the number of placement of school counselors per strata and per area in the school has increased. The establishment of this discipline is also dependent upon the developing status of the country. The reason that children are opting for it, education ventures are getting open in this field, is also because of the status of the country. The country accepting the need of education in this specific field. The specialized field of school psychology is very well established in the Western countries and with well structured training programs. Specialized academic courses and license to practice. In India, the issue of licensing remains pending for all other specialization of psychology except clinical. Clinical is vastly having sophisticated and genuine regulatory bodies that are supported. Otherwise, counseling psychology, school psychology, that we do not have a proper regulatory body, then we probably have to chuck in everybody under the same carpet, which is under the understanding of clinical psychology. So let's understand that here there is thus an urgent need of professionalizing school psychology as an academic discipline. We need to have school psychology being accepted, school psychology or career built psychology to be licensed, to be providing a platform. The reason is there are times where people who are very capable and skilled but do not get the opportunity of expressing their skills and knowledge with children because they lack the license. And at the same time, there are people who do not have the training and knowledge at a greater level, but they are still practicing without the license. So I feel the knowledge and the non-knowledgeable all go on the same train. So it's like giving equal amount of harm to children because of this.
So licensing in all the fields of psychology is paramount today, should be looked upon by the government and the regulatory bodies. The alarming rate of student, which is the overview of suicides in India, is quite high. The increasing demands that are likely to be made on the provision of mental health services have been implemented after NEP 2020. Also, there has been a new emerging role of school psychologists online therapists, online counselors at the present day times are increasing. The professional overlaps among psychology specialization itself is there. So clinical psychologists can also play a role of school psychology if have the knowledge of human development, school knowledge, education policies, and so can a counseling psychologist also. So this is something which is trying to tell us that how do we feel that there is an emergent need of school psychology in our country. Now understanding the historical overview and the current trends, which talks about where is school psychology originating from. Was it a part of our country from day one, or this has emerged with time? So school psychology as a field has significant overlaps with specialization of educational psychology, clinical, counseling, community, and developmental. I'll relate all of them to it. The reason that school psychology is strongly associated to educational psychology is the reason that educational policies finding the child being fit according to their academic potency is something which is equally required in the school psychology as well as in the educational psychology. Knowing policy needs to be there in both. Also, coming to clinical, when we speak about clinical psychology, we need to know that clinical psychology talks about diagnosis, correct assessment, identifying diseases, disorder, which again is required in school psychology. We need to address concerns and problems of children in class, identify if there's a diseased mind or disordered mind, and correct diagnosis, assessment, evaluation, and then remedies and support. What kind of further support needs to be provided to children also is decided by something which is school psychology, which is equally present in a clinical psychology. The clinical psychologist diagnose, test their patients, identify the problem, and then starts probably the medication if it's not through therapy. And therapy, if without medication, without any pharmacological treatment, it can go on. So this is how it is so relatable to clinical. Counseling psychology is a field of psychology where we deal with providing therapies and therapy to treat people by providing therapies. So equally does the school counselor when they psychoeducate the family, provide knowledge to the family, support children with different therapies like behavioral therapies for them to grow, understand their problems, give them a new alternative ways of behavior, etc. Developmental and community psychology is to help them understand that what is the population which is falling under this factor, what are the different kind of vocational services which could later be provided to children with any kind of disability, which can make them probably make them find difficulty in future living, which could be education, higher education, employment concerns, etc. And lastly, why developmental psychology is an interdisciplinary with school. Human development talks about development from zero till the end of the life. This is equally important for school psychologists to know where the development faltered, how the child was born, was there any delays in language or any milestone, which is equally important to understand the development, understand the problems in school, understand their self motivation, etc. This further tells us that school psychology is just not one field. It's an interdisciplinary field which has an amalgamation of further other fields and its knowledge. So it is a field which requires grasping of huge amount of umpteen amount of information so that greater understanding and application in this field can happen and rise of this field can further continue. This completes with knowing that this is where we started. Also, the role outlined were limited in school setting, and the school psychologists have often been reported of not having a role identity, which is very true. People bag in jobs at a greater vicinity, at a greater place, but unfortunately, they do not have a proper role identity. They might be called counselors, they might be called school counselors, but still there lacks clarity in terms of their job profile.
Also being handed over tasks that does not fall in the area of expertise. At time counselors are doing multiple things which distract them from their area of knowledge, which distracts them from their area of understanding, of being misunderstood in their roles, or psychologists or counselors. That's again a problem. At times they are school counselors and are they taken as psychologists, and at times they are psychologists but given the designation of school counselors. So there is a role malfunction that we very strongly see here. Also facing unrealistic expectation from teachers and families. We all know that children are under undue pressure of parents, undue pressure of families, to perform as per the niche which is created by other people. We need to know every child has their own significant way of growing. Every child grows according to their knowledge. Every child grows according to their understanding and their capacity. So unrealistic expectation actually drives us to have an understanding that we require a school counselor to bridge that gap between parents and children. Also of not enjoying the status similar to that of clinical psychologists, knowing that they have so much to deal with, they do not get that importance of clinical fields. They are given an importance of a very general psychologist, which is not very great, not very reputed, also disappoints them time and again. Then, at present in India, how have we started with school psychology? Very few universities have started to offer specialized training in school psychology. For example, two major universities that offer post graduation, which is GD Goenka, which is in Gurgaon itself, and Maharaja Sayaji Rao University in Baroda. Baroda also has a field of specialization, masters in school psychology. Also, GD Goenka has PhD, master's level in school psychology to uplift this field. Also, there are diploma courses on school psychology being offered by Pune University. Also, Indira Gandhi University, Open University, has been offering a course on school psychology in its undergraduate, starting from very start. So this is all started from 2007 and 2010, which allows us to not only look forward to options like this and but also gain knowledge from a very starting point. So India has given this contribution in the field of education. Also, the discipline of school psychology is considered well established when measured against six indices. The reason that we say that school psychology is doing well, can provide you jobs and employment, and is a very fruitful field for development because it is an amalgamation of interdisciplinary branches of psychology. There are multiple branches which are within school psychology. The first of the six indices are specialized graduate training programs in school psychology. So there are training programs. We know that there is a doctorate program in the same field. People should look into hiring qualified professionals as school psychologists rather than someone who's just picked up a degree and done a master's in the field of psychology to put in there. Forming of professional association and academic journals that address issues in this field. In India, we have already met all of these conditions. To let people know that in India, we have already reached to that bar that we have been providing children with education from past a decade and more. We need the rise in terms of employment, people and schools as a facility and an area to understand that school counselor equally with all the kind of required qualification needs to be present in school. They have a separate dealing in comparison to what teachers do and what also clinical psychologists or counseling psychologists can do to children. So that is something which is again to be understood by schools so that the number of employment increases. It's a very simple thing. We need to complete the vicious cycle. You study, you get the knowledge, you hone your skills, you get an employment, you further keep working, put it out, you give out to that field. You supply to that field for greater research and development, and further this field keeps increasing. Until we do not do this, remember a field cannot put its roots in any of the country or any of the areas. Also, the country does not offer, there is a thing that the country does not offer any specialized doctorate degrees for the other specialization of psychology. Hence, this may remain an issue which is pending for a while. Recently, the UGC, the University Grant Commission, declared the UGC Care list in an attempt to get rid of the predatory journals that were common in the field of education. So there has been a lot that is being done in the field also. We need to know that the future of school psychology in India is very different if we look forward to it. And it's a need of the hour that we need to understand. It's the need that we need to know
and educate children also who are looking forward to the field of psychology to look into this specialization equally. 2010, there has been so much. It's been a decade and 15. We have so many children. We have so many batches who have been learned and trained. We just need to appreciate and encourage children to pick up this field, because this field takes a backseat because of the lack of identity and the lack of support and respect. Whereas clinical takes the front seat in counseling because they are the forefront, they are the first backbones of this field of counseling, of the field of psychology. Now, let's study 1.5, which is the future of school psychology in India. What does it look like in India, and where is it for? See, the school psychology in India in near future has wide scope to grow and develop, which is true. As education increases, the field in its own also increases. The professional organization need to work in the development of standardized assessment tool that can be used by school psychologists, which is very true. School psychology does not does not has its own testing and tools. We rely on tools which have been occasionally revised and given by clinical psychologists for any diagnosis. So there's a need for that. In India, which is a land of diversity and multiculturalism, a number of official languages is high. So probably testing tools need to be developed in different languages and different culture. Of a greater need is for a council of school psychology in India that it needs to be established to develop certain rules for professional training, tell them what do they need to do in class 9, support them and tell them to do something, what needs to be done in class 10th, how you need to make up your mind for class 11, choosing a subject, stream selection. What is the basis of stream selection? What is the requirement of stream selection? How do we need to do it? What are the best according to your aptitude and attitude? Class 11 to focus on the basis if they want to study in India or approx India, what are the competitive papers they need to provide? These bifurcation can be very strongly done by a school psychologist who are trained in university. This is a requirement in India now, that we need to streamline them. We need to provide them an identity. Also, defining the ethical guidelines is important in this field. There are no ethical guidelines which have been given yet of this field. Like we have a guideline for psychologists, we have a guideline for clinical psychologists and counseling. We have nothing for something which is school psychology. We don't know how they need to be, who they need to take care of. Equally, the regulating issue of license for being a qualified school counselor professional is a question today. We yet do not have any license. We yet do not, we're not looking forward to anything in terms of a regulatory body that gives us something after a course and we tell ourselves that this is what we hold as a school psychology. That's completely lacking. That's what I say. Why don't we get an identity as a school psychologist? Because we don't have a regulatory body to support us and tell that this is who you are in the school paradigm and these are your, fabricated, organized set of activities and roles. Also, more researches needs to be done by the scholars in the field in order to generate knowledge about school practices that are locally relevant. This is again very paramount for us. At present, a school psychologist typically works in the school setting. However, the future scenario can lead to them creation of position in mental health institutions, private clinics, or hospitals also. Also, online counseling, which is being provided, can also come into play. So, school psychologists can be bifurcated to different areas in future life. The future of school psychologists is very evident. We need to know that, as the future of school psychology should evidence the shift in perspective to become more community oriented, addressing the school's mental health concern. So ideally, knowing that this is the future of India, we need to know that we need to fill in these gaps which are coming. Identity, we do not have ethical guidelines, we don't have a regulatory body that tells us we can now practice privately. There is a lack of a future scenario. We have created bodies, we have created labels, but there are no bodies at the back. So we have labels that this is doing this, but we do not have a protocol. We do not have structure of a school psychologist. At the same time, we need to do a paradigm shift. We need to know that school psychologists should also get an identity, should also get a label that they know this is where you need to work. This all will come with ethical guidelines. Then identifying the future of school psychology, the reason is the future is that there would be conduction of need assessment. Defining of goals and vision will be very easy by children and by parents. This also will help us identify our strength, weaknesses, and challenge. Action items are going to be stronger.
School psychology will generate concrete outcomes, which is a very sensible, thoughtful outcomes by children will also be given out, and so by the practitioners. Plan evidence-based strategies is also something which is important. Implement action plan and evaluate effectiveness. This all needs to be done when we fill in these gaps that we've just discussed. That future of school psychology in India looks like what? Speaking of that, let's move ahead that there are certain other challenges also. When we speak about India, we know mental health and psychological disorders are also at a backseat. We have a lot of stigmatization regarding them. That's the reason when we talk about stigmatization, we might not consider a doctor of psychology to be a doctor of psychology, treating somebody in a hospital. So this is where the shift needs to come so that there is an overall acceptance, and this is what will help them identify what they're doing. So to overcome all of these challenges, we much needed to acknowledge the active interference of school community that are collectively impacting the development of the child. So we need to know the school needs to have a proper protocol. The community need to divide rules and guidelines that will support. Along with this, more awareness needs to be created about the role and the salience of school psychologists. We need to probably put it in the school profile and portals. The school step up. So that is something which is paramount. Teachers have unrealistic expectations from school psychologists when dealing with problematic issues of children. Teachers also often do not report of issues and immediate attention. So there are times when teachers feel that this is something that they can also be doing because they're teaching the child. That's the unrealistic expectations. Second, they go in with problems which are actually not problems to psychologists. They go in with problems which probably can be dealt in at class, can be managed at class. So these are something which are the pitfalls of the teachers, and something which we talk about is immediate attention needed by the school and community, which is bridging them apart, which is literally bridging them apart. So we need to identify, teachers need to know what is the role of school psychology. Also, what are they handling? Not to ignore the prevalent need of the child right now. If you feel there's a concern, please report it right there, right now. So school psychologist often enjoys no status teacher, which is very true, taking substitution, just going there and psychologists, 50% of the knowledge of school counselors goes in vain. They are not being supportive. They're just filling in gaps, which I feel is not a very healthy thing. Has more oftenly relied on Western models and technique, which is very true. Psychology itself, Indian psychology itself originated from the West. So we need to know a lot of our techniques, a lot of our theories and approaches and understanding of problems will be something which will be coming from the Western psychology. So what do we need to do? We need to root out if using the same theories, same problems happening in India, we need to root them locally, understand them locally. In case of school psychology, thus it is not advisable to adopt Western roles and functions of school psychologists in a school setting. We should have protocol and guidelines that you need to stick to the Indian platforms of the school community or the community which you belong to. So all of this needs to be carried out. And often following other roles and functions that are expected to be carried out by a school psychologist. Knowing that, when we speak about the major part, the major chunk of school psychology that we come down to is understanding what are their roles. These roles can only be fulfilled when 3 points to be remembered. A user identity needs to be given to these people. Strict protocols and guidelines to be given. What are they working for? What are they working? Their role needs to be labeled efficiently. And lastly, a regulatory body that allows them to strongly and confidently be a part of the organization. Once you know what you're doing and you are capable of it and you have the right, remember you'll be able to bridge the community better, understand the child's problem locally, using the same models but understand it locally. The reason we lack identity, the reason we don't know what is to be done, we unfortunately do not understand the problem from the core. We understand the problem through the models, we understand the problems through the theories that we are learning and probably just pasting it on the child when they come in. So for that, let's understand some of the major goals and functions that school psychologists in India should be carrying out and is carried out, which is direct services.
School psychologists often offer services, direct services to school children by offering counseling. Private in school, probably at times it could be at home. Taking care of academic stress, relationship issues of youth, and some are regular issues that are addressed very effectively with the help of school psychologists in the counseling services. So these are direct services that they are providing. Something which is off front. You have them sitting in the school. You know this is the problem concern with this child. You report it to them. So these are something which are short, no change. You require no manipulation here. You know you have a psychologist who's school associated. Give them academic problem with children at school. Provide them relationship problems of the child, academic growth. So this is like a very direct perspective and direct thought and service to the school psychologist. Then we talk about assessment. See, once the problem is given to the school psychologist, there would be some testing, some sort of diagnosis, or some sort of assessment that would be done. Because without assessment, how do we come down to pinpointing that this is the concern with the child? Then it's like just throwing the arrow in the air. It's aimlessly playing a game. It's completely aimlessly playing a game. Without assessment, I feel counseling holds no strength. So schools also carry out assessment as a part of their higher education training. Also allows them to learn principles of test conduction, seek experience in interpreting and test scores and making test reports. Owing to the skewed psychologist-student ratio, many school prefers to have visiting consultant to provide assessment services for career planning, like administration, like aptitude testing, and for higher secondary students, which is very true. The reason that we are not providing a protocol of making people learn school counseling and providing them the education, not letting them pick up the academic strength of this, not acknowledging them as happening what? A lot of people find having school counselors a burden because they do not know how to utilize them. They feel the conduction of the test, the interpretation, the scoring, the discussion with the parents can be done by an outsourced thing, an outside body. So they hire a consultant who comes to school, deal with the children, and then goes away. Or probably have a team coming to them, administer aptitude testing, attitude testing, IQ testing for children, share the result with parents, discuss it and further discuss the result, tell them, explain them, and they go away. So they are not an insole body in the school who are readily available to support the child, who are readily available to make space in the child's mind that we are always there to help you in your crisis. That's where we need to know this is because of the skewed relationship, skewed proportion of the student and the counselors that we are running out. Some of the like short rules. We'll come down to this again at the end of the session. They need to be an assessor. They obviously have to be a counselor. Support group facilitator. They should be capable enough to address children in a group. Psychological evaluator. Yes, a behavioral evaluator and interventionist. Educational consultant equally. See, school counselors need to know where the child is falling at this stage of life. What do they need to do at this stage of life? Also, data analysis expert. There needs to be a problem-solving team member. Crisis prevention team member should also be there who takes care of sudden breakdown of children. Problem solving is children are going through a dilemmatic situation. We need to have somebody like that. And then the response team member, which tells them that we are available. So school psychologist has a multiple role. For this multiple role, we need to have guidelines, regulatory body, providing them space, giving them the right amount of respect and identity, which is required by them. Also, they also play a role and have a function of something which is the expert talk. School psychologists arrange for talks by expert addressing needs of all stakeholders in variety. Like, let's take a small example. School talks could be class 10th, 11th, and 12th, could be CUET and tasking and managing CUET, understanding the protocols of CUET before sitting and doing your common entrance test. Also having experts speaking about what are the STEM careers, science, technology, engineering, and mathematics. Also telling them what are the best careers in PCB. So these are stakeholders in variety ways, and they are experts who are coming to the school educational area, speaking about it, and then leaving. So this is also something which is arranged by school psychologists because they have the knowledge. They have the knowledge which area of children require what.
Also, school psychologists provide guidance in students' career choices by organizing career talks and inviting experts from various fields to interact with students, empower students to become better decision makers. So this is again, this is one of the most general thing that school counselor does at a higher stages of life, which is the at the classes of class 9th, 10th, 11th, as I said, class 9th is responsible to have an understanding what are career choices, what are the different career choices that we have. Class 10th will be completely need to talk about time management. We need to talk about the stream selections with these children. Once they stream select in class 11th, we need to talk about the different careers per stream. So what kind of careers a PCB can have, multiple careers that a PCB can have. Also, at the same time, when we speak about multiple careers, what engineering has fetched them of PCM can fetch them different kind of engineering. What are the trends in careers right now, etc. Also, inviting experts in the school, as I said, for time management, meditation, telling them how to deal with examination stress. This also has to be got board by the school psychologists because they understand the need of the children. They understand that what kind of children require what. So, difference. Look at the multifaceted responsibilities that the school counselor does, and then we are unable to fetch in. Then we are very strongly unable to fetch the kind of identity, the kind of respect, and the kind of protocols to this. So, the government needs to work on this. They also organize parent sessions on relevant topic, which is true. They talk about parents in school, association. They talk about what is good touch and bad touch. This is something which is primarily associated to them, which is good touch and bad touch. Also, we talk about body management, which is taught to these children as they grow up. We talk about time management. There is spoken about health issues. Also, talks about menstruation for women and safe sex for males have been organized as per the age allows. Have them to attend talk by nutritionist and dietitian to tell them what is the healthy body, a right kind of diet is all about, both in young children, present children, and youth. The reason that because of pandemic, the higher availability of food on just by a button striking has become so easy that children find it a shortcut to, take care of their satiation of hunger. Then prevention services, which is again by a part of the role and function of school psychologists, by assuming a role akin to the community and a community psychologist. School psychologists tend to work for the development of primary and secondary preventive services targeted for the betterment of school students. So it's highly targeted for the betterment of school students. Intervention suggests that school prepare children for better life. So intervention is done, which is we intervene their process of learning for the reason to understand that how can they lead a better life, what is the best careers that they can choose, if this is the career, what are the two alternative jobs that you can look forward to. Since the last decade, career counseling by the school psychologists, arranging such things has been something which has been at a go. People have started doing, schools have started using this thing of calling consultancies, allowing children to grow, allowing children to understand careers, and also speak about griever issues of life. Since the last 2 decades, a lot of emphasis is placed on helping children and acquiring the need of life skills that are enabling children to have a very healthy, successful, and a mindful life. See, life skills is also which is getting incorporated class wise in most schools today. Classes, life skill is a skill which is adequate to life according to age. So it's age appropriate skills given to children, and life skills have been added as a very good decision by the school, I feel. And not only life skill is added to something which is class first, second, and third. It's from nursery, which is the pre-nursery skills. Teaching begins from nursery till grade 12. Grade 12 talks about careers. Grade 12 talks about honing skills and tech, getting a job in the best possible potential capacity field that they are doing. So this all supports them in a healthy lifestyle. Now, speaking of that, we talk about one of the most important things that school psychologists are doing and playing a role, which is consultation. School psychology concerns itself with psychological well-being of children. See, the end destination of having a counselor anywhere is mental health and well-being and growth. Now, this growth can change. Developmental psychology will talk about human growth, developmental growth. A school psychology will talk about academic growth and well-being.
A counselor will talk about growth in terms of personality and behavior, and clinical will talk about a survival value of the growth, because that's how they differ. So that's how psychological well-being of school children has been put paramount by school psychologists, and hence focuses on academic difficulties. There are cognitive and behavioral difficulties which are faced by children that can be an obstacle for successful academic development. School psychologists also provide indirect services, which is they provide consultation, where instead of directly interacting with the child, the school psychologist assist the parents or teachers of the child who's facing a particular problem. So directly going for a direct counseling and direct services. School psychology also looks forward to indirect services. Indirect services only says that you don't talk to the child, but you talk to the parents, you buffer, empower the parents, and you equip the teacher. So here, how is the mechanism? You have a teacher, you have a parent, and you have a child. The child remains at the center. The counselor is trying to mingle between the parent and the school, parent and the school, so that the development is understood of the child and right decisions can be made. So this is how, when we speak about school psychology taking over so much in the passage of time. And to also understand, we need to know that school psychology is not a very it's not very limited as a job. We need to know, we need to be very dynamic when we are talking about school psychology. School psychology will not only look forward to careers, it will look forward to disorders also. School will not these counselors will not only look forward to diagnosis, but also provide remedies. They will not just tell you this is the best career for you, rather give you multiple alternatives, that this is where you can fix yourself: A, B part, C part, D part. These consultations are always happening in collaborative nature, and since they're actively involved with parents and teachers of the child, resolving an issue becomes far more easier than we can think of. We will do the functions and associating the need in India again, to help understand that this is something that needs to be done. One of the most important part of school psychology is inclusion. let I'll give you a very simple example here. When we have special children in school which are suffering from any sort of learning disability, and speaking when we speak about learning disabilities and everything, we need to know that learning disability can also be incorporated in class. So how, these children have difficulties in learning in comparison to the other people. So when we speak about in comparison to the other people, we need to know there is there are times that we take these people defeated. Children with learning disabilities of reading, writing are not as competent as the normal children. We need to know there is a drop in the IQ. So when we say there is a drop in the IQ, we also feel that we usually feel that these children cannot be as competitive. We cannot fix them in the class. Probably teaching them along with the class will have difficulties. We might lag behind in the syllabus. Some few important things that inclusion suffers from. Inclusion is not successful. Why? Because teachers feel including special children or including children which have greater difficulty. Let's talk about milder ones and the ones that can be incorporated in comparison to the greater ones. The milder ones who do not have a good IQ, they subsequently can function and learn with normal children. They can address the same problem. They can academically score average. The only thing is social interaction and social and emotional interaction could be a little subdued. Now, having them in this class, teachers feel, teachers have this idea that we will never be able to complete our syllabus because we have to go according to them. Secondly, they feel we need to do multitasking a lot. That means you need to teach them separately and teach the others separately. It's going to be in a class a lot, which is a lot for a teacher. You cannot have them, you cannot have a teacher mask 5 roles in the class and do it. Third point, we feel that probably the subjects that we are teaching them is of outside their capacity. That is again a blockage to inclusion. And the lastly that we feel is, we straightforwardly know that these people do not have an IQ to compete or to involve others emotionally, along with social and emotionally. So speaking of that, that's like the first few problems of inclusion. And then we talk about people who are greatly suffering, not only IQ wise, which is learning disability, but also has mental retardation. Inclusion becomes a problem there.
Special school is needed where school counselors are there. We have health counselors, we have developmental psychologists who can cater to these needs. So when we talk about inclusion education, remember school psychologist is actively involved in educational services to provide children with special needs. One simple example again, a child who has a lesser IQ than has a lesser IQ like 75 and 76 are the dullers of the of the continuum. They are not low IQ, but they are the dullers of the class. So when they come to a higher grade, which is class 8th and ninth, where we all know till 8th, passing is mandatory from CBSE, which is we need to support children that they grace and grade well. So the kind of teaching needs to variate. So now children with special needs in class 9th and 10th might not be able to do social science and science, and probably not be able to do maths and science. We need to buffer them with subjects of their kind, like substitute maths with IT and home science with science. So these are the alternative options which is being given by CBSE, so that inclusion becomes easy both for teachers and students. And students for subjects which are easy like English, Hindi, or probably language or social science, which they are able to do it, are able to function under the same strategy. So the appropriate teaching strategies are used. Infrastructure facilities remain the same for all of them, helping the fellow classmates develop a healthy attitude towards children of the special needs. So once you get to know we are working in the same class, the attitude of children also changes. So what does the school psychologist need to do? Incorporate such ideas by CBSE, have a very flexible way of working to incorporate children in the classroom so that children enjoys the same infrastructure, the same facilities. Also, healthy attitude of normal children should be applied to them. There shouldn't be any kind of discrimination which is given to these children, because once we think about giving such kind of discrimination to these children, it becomes very difficult to include children in the same classroom. So inclusion can only be possible when we have flexibility by counselors, we have flexibility by school and community management. Community talks about CBSE and the school being willing to change the attitude of children towards them. So we need to know that children should also be life skilled to talk, to be empathetic, to be generous to others, to be warmth, lesser amount of discrimination and stereotypes. So changing the attitude of children towards special needs to be very healthy. School psychologists should also assist parents in providing a shadow teacher. There are times where a learning disability is very specific and they want the child to be in school, but they do not want the child to leave the class. They want the child to study in class 4th and 5th, 6th with the same class, with the same infrastructure, common teachers, homeroom teachers, a protocol, and a need of what do you call this? A need of shadow teachers are something which is increasingly coming to school. Shadow teachers. What is the concept of shadow teacher that we have? Shadow teachers are the teachers which look forward to support this child in the class individually sitting with them. So shadow is like being associated to them very closely. Let's take an example. A child is having dyslexia is a problem of reading writing where there is a problem with words of mirror images, which is PQ, BD, AO, AE. So such children, while learning or probably copying a text from the board, might copy it incorrectly completely. So now having a support of the shadow teacher with the allowance of the community and the school management, the teacher sitting with the student here will help the child address, add, learn adequately without any sort of miscommunication. Allow the child to copy the correct text from the board without any difficulties of A, O, B, D. Keep supporting them and also help them in their social emotional skills, also help them in addressing problems of themselves, of adjusting in class with normal children. So this is something which inclusion can add on only if the school councils are incorporated in school. So understanding today what is the base of school psychology, how it is prevalent in India, there are multiple needs we need school psychology in India, not only career, but also the well-being, also the increasing suicidal rates, also the fact that children require hands-on after the bigger pandemic that we have been a part of. So consultation, direct services, indirect services, inclusion services, training, inviting experts, career development, human development, intervention, diagnosis of problem, all of this is something that school counselor in Unit 1 looks like. This was summarizing Unit 1, Block 1 of school psychology. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU రీజనల్ సెంటర్. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIC 133 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 15 అంటే అది ఈ యూనిట్ నెంబర్ 15. అది ఏంటంటే యూనిట్ నెంబర్ 15 టౌన్స్, cities and growth of urban centers under Delhi Sultanates and Mughals. అది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మిడివల్ ఇండియాలో అండర్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్, మొఘల్స్ పీరియడ్లో గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్, సిటీస్ అండ్ అర్బన్ సెంటర్స్ గురించి మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మరి మిడివల్ పీరియడ్ కన్నా ముందు టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి, కానీ అవి శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి. అవి కొంత డికే అయి ఉన్నాయి. ఎందుకు డికే అయినాయి అంటే అవి ఈ కైన్ ఎకానమీ, కైన్ చలామణి, నాణాల చలామణిలో ట్రేడ్ అండ్ కామర్సు డిక్లైన్ అయి ఉంది. కాబట్టి మనకు ఇది ఓడ్స్ అంటే దాచిన కైనా ఎక్స్కవేషన్లో మనకేం బయటపడ్డాయి అంటే ఎక్కడ కూడా 1200కు ముందు ఫారిన్, అంటే అంతకుముందు ఏన్షియంట్ పీరియడ్లు ఉన్నాయి, కానీ మిడివల్ ఇండియా గోరీ మహమ్మద్, ఆ తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వచ్చి రాజ్య స్థాపన చేసిన దాకా ఫారిన్ కాయిన్స్ ఏమి కూడా బయటపడలేదు మన తవ్వకాలలో. అదే కాకుండా మరి గోల్డ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్ కూడా బాగా బయటపడలేదు మన తవ్వకాలలో. అంటే దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అంతకంటే ముందు ట్రేడ్ అండ్ కామర్సు, వర్తక వ్యాపారం బాగా నశించిపోయింది. కాబట్టి అర్బన్ టౌన్స్, అర్బన్ సెంటర్స్, సిటీస్ డిక్లైనింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫారిన్ కాయిన్స్ కూడా చలామణిలో లేవు. ఇక్కడ ఇండియన్ కాయిన్స్ కూడా, గోల్డ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్ కూడా బాగా చలామణిలో ఉన్నట్టు మనకు తవ్వకాలలో లభించలేదు 1200 కన్నా ముందు. కానీ 1200 తర్వాత గోరీ మహమ్మద్ ఎప్పుడైతే వచ్చి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు చేశాడో, ఢిల్లీ సుల్తాన్ సామ్రాజ్యం ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ స్లేవ్ డైనాసిటీ, ఆ తర్వాత ఖల్జీ డైనాసిటీ, ఆ తర్వాత తుగ్లక్ డైనాసిటీ, మరి ఆ తర్వాత ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ డైనాసిటీ పీరియడ్లో, సబ్సిక్వెంట్ పీరియడ్లో ఏమైందంటే ఆ తర్వాత పీరియడ్లో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. కాబట్టి టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చేసినాయి. ఇది అండర్ ఢిల్లీ సుల్తాన్లో. అదేవిధంగా ఆ విధంగా గ్రోత్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్ మొదలైంది. ఎప్పుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల రాక వచ్చినప్పటి నుంచి. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తాన్లు రాజ్య స్థాపన చేసేటప్పటికి చేసినారు. ఆ విధంగా మిడివల్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి వర్తక వ్యాపారం వృద్ధి కావటం, దాంతో మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల రాకతోటి టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ కావటం, పాపులారిటీలోకి రావటం జరిగింది. ఈ విధంగా మరి ముస్లింల రాకతోటే జరిగింది. అర్బన్ సెంటర్స్ రావటం, సిటీస్, టౌన్స్ రావటం. అంతకంటే ముందు అది శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి. మరి అవి బాగా వర్తక వ్యాపారం శిథిలావస్థలో ఉంది కాబట్టి అవి కూడా శిథిలావస్థలో ఉంది. మరి ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వచ్చినప్పటి నుంచి, మొఘల్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ ఎట్లా గ్రోత్ అయినాయి, దానికి టౌన్స్, సిటీస్
అర్బన్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే పాపులేషన్ ఎక్కువగా 5,000 పైన పాపులేషన్ ఉన్నదాన్ని టౌన్ అంటారు. ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని సిటీ అంటారు, అర్బన్ సెంటర్ అంటారు. అంటే అంటే ఈ యొక్క టౌన్స్లలో మరి సిటీస్లలో ఈ అర్బన్ సెంటర్స్లో ఎవరు ఉంటారంటే అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కాకుండా తక్కువ స్ట్రెంత్ ఉండి మిగతా క్లాసెస్ అంటే ఆర్టిజాన్ క్లాసెస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లాసెస్, మరి రిలీజియస్ ఈ మిగతా పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, వ్యవసాయదారులు తక్కువగా ఉండి తక్కువ పాపులేషన్ ఉండి ఎక్కువ పాపులేషన్ వేరే తరగతుల వాళ్ళు, వేరే క్లాసెస్, హెట్రోజీనియస్ క్లాసెస్ ఉండేదాన్ని 50%కి ఎబోవ్ ఉండేదాన్ని టౌన్ అంటారు. ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే అది సిటీ అంటారు, అర్బన్ సెంటర్ అంటారు. అట్లా అది దాని డెఫినేషన్. టౌన్ అంటే డెఫినేషన్ 5,000 పాపులేషన్కి ఎక్కువగా ఉండాలి. వ్యవసాయదారుల కన్నా మిగతా పాపులేషను, మిగతా వాళ్ళు వ్యవసాయదారులు కాని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేదాన్ని టౌన్ అంటారు. మార్కెట్స్ అంటారు. ఈ టౌన్స్ కూడా ఎన్ని రకాల టౌన్స్ అంటే, ఈ టౌన్స్ ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్ టౌన్ అని. టౌన్స్ కూడా అంటే పరిపాలనా యంత్రాంగం కేంద్రీకరించబడినటువంటి టౌన్ అనేది ఒకటి. రెండవ టౌన్ ఏంటంటే రిలీజియస్ సెంటర్, అంటే పిలిగ్రిమ్ సెంటర్స్ ఉండేటువంటి టౌన్. పిలిగ్రిమ్ సెంటర్, రిలీజియస్ సెంటర్స్ అని ఒకటి రెండవది. మూడవది ఏంటి అంటే మార్కెట్ సెంటర్స్. మూడవది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్స్. మూడవది మార్కెట్ సెంటర్స్. నాలుగవది ఏంటంటే మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి సెంటర్స్. అయితే మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్స్లో ఎవరు ఉంటారంటే పరిపాలించే వాళ్ళు, వాళ్లకు సహాయంగా ఉండేటువంటి ఉద్యోగస్తులు, వాళ్ళకు ఇళ్లల్లో పనిచేసేటువంటి రిటైనర్స్, మరి తమ తోటి ఆఫీసర్స్, వీళ్ళంతా ఇదంతా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ అంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్ అంటారు. ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్లు ఎవరు ఉంటారని చెప్పాను? పరిపాలకులకు సాయం చేసేటువంటి ఆఫీసర్లు అనుకోండి, వాళ్ళకు మిగతా పనులలో తోడ్పాటు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆగ్రా, లాహోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటారు. అవి రెండు క్యాపిటల్స్గా ఉండే, ఆగ్రా, ఢిల్లీ, లాహోర్ క్యాపిటల్స్గా ఉండేది. కాబట్టి ఇవి క్యాపిటల్ సెంటర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్స్. మరి ఇంకోటి ఏంటంటే రిలీజియస్ సెంటర్ అంటే రిలీజియన్ సెంటర్కు ఎవరు రిలీజియస్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వారణాసి. అది పెద్ద హిందూ రిలీజియస్ సెంటర్. అదేవిధంగా మథుర, శ్రీకృష్ణుడు పుట్టాడు కాబట్టి అక్కడ మథుర. అట్లా మరి ద్వారక, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రిలీజియస్ సెంటర్స్ అని అంటారు. దాని తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలీజియస్ సెంటర్స్ తర్వాత మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలు అంటే ఈ స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో మిలిటరీ పీపుల్ అపాయింట్ చేస్తారు. మిలిటరీ పీపుల్ను అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా అపాయింట్ చేస్తే అక్కడ మిలిటరీ ట్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆర్మీ జనరల్తో పాటు ట్రూప్స్ ఉంటాయి. ట్రూప్స్ సహాయపడేటువంటి యొక్క వర్కర్స్ కూడా ఉంటారు. ఆ విధంగా ట్రూప్స్, ఆర్మీ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆర్మీ స్ట్రాటజిక్ ఫోర్ట్స్ ఉంటాయి, కోటలు ఉంటాయి. కోటలతో పాటు దానితో వాళ్ళకు కావలసిన వస్తువులు తయారు చేయడానికి, వాళ్ళకు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తేవడానికి, మరి ఈ విధంగా మరి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తేవడానికి ఇట్లాంటి వాళ్ళు మరి ఉండేటువంటి వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ మందిని వీళ్ళ అవసరాల కోసం ఆకర్షిస్తారు. కాబట్టి ఆ విధంగా అది కూడా పెద్ద టౌన్గా, సిటీస్గా మారినాయి. ఇది మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్ మిలిటరీ ఏరియాలు. అది మూడవది. మిలిటరీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే దానికి అటోప్, అసీర్గఢ్,
అసీర్గర్, అటోక్ అనేది మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్ ఏరియా అన్నట్టు. ఆ స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో ఈ ఆర్మీ ఉంటుంది. మరి ఆర్మీకి మరి కావలసిన వస్తువులు తయారు చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకు సేవకులు, మరి ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి మిగతా పాపులేషన్ కూడా వీళ్ళు అట్రాక్ట్ చేయడంతో మరి అది కూడా టౌన్గా సిటీగా మారింది ఆ సెంటర్స్. అది కాకుండా ఇంకా మార్కెట్ సెంటర్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మార్కెట్ సెంటర్స్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మార్కెట్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇంకా బాగా ప్రొడక్షన్ వచ్చేటువంటి ఏరియాలో, ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఏరియాలో, సరౌండింగ్స్ ఏదైతే వస్తువులు బాగా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ మిగతా వస్తువులు ఉత్పత్తి అయితే ఆ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఉండేటువంటి యొక్క సెంటర్గా ఉండే టౌన్, దాన్ని బీహార్లో ఉన్న పాట్నా, అక్కడ సరౌండింగ్ ఏరియాలో గంగా యమున నది వారుతుంది కాబట్టి పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి. కాబట్టి అది ఏం సెంటర్గా మారిందంటే అది మార్కెట్ సెంటర్గా మారింది. ఇది పాట్నా, బీహార్ పాట్నా. అట్లే గుజరాత్లో ఉన్న అహ్మదాబాద్ కూడా మరి సరౌండింగ్ ఏరియాలో బాగా పంటలు పండుతాయి కాబట్టి ఓడరేవులు ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఈ మార్కెట్ సెంటర్గా మరి మారింది. అది ఆ విధంగా 2 మార్కెట్ సెంటర్, పాట్నా మరి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి అహ్మదాబాదు, మరి సీ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంటీరియర్ ఏరియాలో ప్రొడక్షన్ వచ్చేటువంటి ఏరియాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అహ్మదాబాద్ అనేది మార్కెట్ సెంటర్గా మారింది. ఈ విధంగా 4 రకాల టౌన్స్ టౌన్స్ రావటం జరిగింది. ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టౌన్ అనేది, ఆ తర్వాత రిలీజియస్ టౌన్స్ అని, మరి మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్ ఏరియా ఉన్న ట్రూప్స్ ఉన్నటువంటి టౌన్ అని, ఇంకోటి మార్కెట్ సెంటర్స్ ఉన్నటువంటి సెంటర్స్ కేంద్రీకరించబడిన టౌన్ అనేది. ఈ 4 రకాల టౌన్స్ మరి నెమ్మదిగా టౌన్స్గా మారి అవి సిటీస్గా, అర్బన్ సెంటర్స్గా మారాయి. మరి ఇవి రావడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. మరి ఈ గ్రోత్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, అండర్ ఢిల్లీ సుల్తాన్లో 13th 15th సెంచరీలో, 13th to 14th 15th సెంచరీ 3 సెంచరీలో, ఆ తర్వాత కూడా మరి గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్కు ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఆ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్ గ్రోత్ కావటానికి ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కావటం, మరి ట్రేడ్ ఈ యొక్క అర్బన్ వాళ్లకు మరి సరిపోయేటువంటి యొక్క వస్తువులు ఈ రూరల్ ఏరియా నుంచి తెచ్చేటువంటి యొక్క వర్తక వ్యాపారులు మరి మొదలైంది. ఆ విధంగా మరి ఈ అర్బన్ సెంటర్స్కు మరి గ్రోత్ కావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ముఖ్యమైన కారణం ఇది ఈ యొక్క ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఎందుకంటే అర్బన్ సెంటర్స్ కావలసినంత వస్తువులు చేరవేయాలి. ఆ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్ యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి కోసం అని చెప్పి మిగతా ఆర్టిజాన్స్ అందరూ కూడా ఈ అర్బన్ సెంటర్లో కేంద్రీకరించబడ్డారు. ఈ 4 అర్బన్ సెంటర్లు కేంద్రీకరించబడ్డారు. ఆ విధంగా ఈ ప్రొడక్షన్ రూరల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సరౌండింగ్స్ వస్తాయి. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కావాలి. అర్బన్ సెంటర్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు పంటలు పండించుకోలేరు వాళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళకు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సప్లై చేయాలి. వాళ్ళ అవసరాల కోసం మరి లగ్జరీ ఫుడ్ సప్లై చేయాలి. వాళ్ళ అవసరాల కోసం మిగతా వస్తువులన్నీ కూడా మరి సప్లై చేయాలి. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రూరల్ ఏరియా నుంచి అర్బన్ ఏరియాకు తెచ్చేటువంటి మర్చెంట్ క్లాస్ ఇంప్రూవ్ అయింది. మర్చెంట్ క్లాస్తో పాటు ఇంకెవరంటే ఇంప్రూవ్ అయింది. మర్చెంట్ క్లాస్తో పాటు ఆర్టిజాన్ క్లాస్, ప్రొడక్షన్ క్లాస్. ఈ విధంగా ఆర్టిజాన్స్ అంటే వివిధ రకాల ఆర్టిజాన్స్ వచ్చింది. అది మనం యూనిట్ నెంబర్ 14లో మనం అంటే ఇంతకుముందు యూనిట్లో మనం చదివిన టెక్నాలజీ వచ్చింది.
కొంత మెకనైజ్డ్ టెక్నాలజీ కాకుండా కొంత న్యూ టెక్నాలజీ వచ్చింది. న్యూ టెక్నాలజీ తోటి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ ప్రొడక్షన్ అర్బన్ సెంటర్స్ రావటం, మరి అదేవిధంగా అర్బన్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి అవసరాలు తీర్చడం కోసం ఏమైంది, ఆర్టిజాన్ క్లాసు, చేతి వృత్తుల వాళ్ళు మరి వచ్చారు. సో ఆ విధంగా మరి ఈ అర్బన్ సెంటర్స్ గ్రోత్ కావటానికి కారణమైంది. ఇది ఈ అర్బన్ సెంటర్స్లో ఎవరు, ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తెచ్చే మర్చెంట్స్, మరి చేతి వృత్తుల వాళ్ళు, వీళ్ళు అర్బన్ అవసరాలు తీర్చడం కోసం వీళ్ళు కూడా కేంద్రీకరించబడటం మొఘల్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మరి ఈ యొక్క మరి మొఘళ్ళ కాలంలో ఈ అర్బన్ అవసరాలకు 4 రకాల అర్బన్ అవసరాలకు అవసరాలను తీర్చడం కోసం మరి ఫుడ్ గ్రెయిన్ సప్లయర్స్, మర్చెంట్స్, మరి ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు మరి వచ్చారు, ఇక్కడ సెటిల్ అయినారు. ఇంకా ఒకటి ఏంటి అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అర్బన్ సెంటర్స్ రావడానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్ రావడానికి గల ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వాళ్ళ పరిపాలనలో మొత్తం సుల్తాన్ రాజ్యం అంతా కూడా ఇక్తాస్గా, ప్రావిన్సెస్గా డివైడ్ చేశారు. ఇక్తాస్ అంటే ప్రాంతాలుగా చేశారు. ప్రాంతాలు అంటే ఏమంటారంటే ఇక్తాస్. ఒక్కొక్క ఇక్తా పరిపాలన ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ గొప్ప చెప్పాడు. ఆ విధంగా ఈ ఇక్తాలుగా అంటే మొత్తం రాజ్యాన్ని ఇక్తాలుగా చేశారు. ఇక్తాలను డిస్ట్రిక్ట్స్గా చేశారు. రాష్ట్రాన్ని ఈ రాష్ట్రాలుగా, రాష్ట్రాలను డిస్ట్రిక్ట్స్ను మరి సబ్ డివిజన్స్గా, లాస్ట్కు విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ చేయటం వల్ల ఇక్తాలు టౌన్స్గా మారినాయి. అక్కడ పరిపాలకులు ఉంటారు, ట్రూప్స్ ఉంటాయి, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. ఆ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలం వచ్చే వరకు ఈ పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం డివైడ్ చేసినటువంటి ప్రాంతాలే ముఖ్యంగా మరి అర్బన్ సెంటర్స్గా, టౌన్స్గా, సిటీస్గా మారినాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఢిల్లీ, ఆగ్రా, లాహోర్, ముల్తాన్, పాట్నా, ఇట్లా మరి ఇలా ఎన్నో అర్బన్ సెంటర్, ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్స్, ఇక్తా సెంటర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్స్ రావటం, మరి వాటితో పాటు వాటి పరిపాలన క్యాపిటల్ నుంచి, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల క్యాపిటల్ అంటే ఢిల్లీ, మరి సుల్తాన్ల క్యాపిటల్ ఢిల్లీ, మరి అదే మొఘల్స్ క్యాపిటల్ ఆగ్రా. సో ఆ విధంగా ఈ క్యాపిటల్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రాంతాలు డిస్ట్రిక్ట్స్, విలేజెస్గా. సో ఆ విధంగా విలేజెస్ నుంచి గూడ్స్, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, మరి ఈ విధంగా డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి మళ్ళీ గూడ్స్ విలేజెస్ నుంచి, సరౌండింగ్స్ నుంచి టౌన్స్కు రావటం. ఆ విధంగా ఇక్తాలుగా డివైడ్ చేయటం, ప్రాంతాలుగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ చేయటం కూడా ఒక కారణం, ఇంపార్టెంట్ కారణం, ముఖ్యమైన కారణం గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ రావడానికి. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల యొక్క పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం వాళ్ళు వివిధ ప్రాంతాలుగా విభజించి పరిపాలన చేశారు. కాబట్టి పరిపాలన కేంద్రంగా, రిలీజియస్ కేంద్రంగా, మరి ఆర్మీ జనరల్స్ ఉండేటువంటి స్ట్రాటజిక్ ఏరియా కేంద్రంగా, కోటలు ఉండే కేంద్రంగా, మరి అదే మరి మార్కెట్ సెంటర్స్గా, ఈ విధంగా మరి ఈ టౌన్స్ వచ్చినాయి. ఈ టౌన్స్ యొక్క అవసరాలు తీర్చడం కోసం మరి ఆర్టిజాన్ క్లాసెస్, లగ్జరీస్ గూడ్స్, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, మర్చెంట్స్, మరి వర్తక వ్యాపారం వృద్ధి చెంది. ఈ విధంగా ఇలా మర్చెంట్స్ కూడా ఎలాంటి అంటే మర్చెంట్లలో కూడా మరి ఒకడు ఏంటి మర్చెంట్ మొత్తం ఇంతకుముందు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి మర్చెంట్ ఎవరయ్యా అంటే తనే ఇల్లుగా, తన ఇంటినే కేంద్రంగా పెట్టుకొని మరి తన యొక్క
ఆ, వస్తువులు తన వస్తువులే, ఆ, మరి రా మెటీరియల్ కూడా తనే సమకూర్చుకొని మరి ప్రొడక్షన్ కూడా తనే చేసి మార్కెట్లో మార్కెట్కి సప్లై చేయటం అమ్మటం అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఆర్టిజాన్ క్లాస్. అంటే వస్తువుల ప్రొడక్షన్ ఒక ఇంటి కేంద్రంగా తన అంతా కూడా తన సొంతంగానే తయారు చేయటం, రా మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుకోవటం, తన ఇంటి నుంచి అమ్మటం అనేది ఒక మర్చెంట్ ఓల్డ్ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క మర్చెంట్ ప్రొడక్షన్. అది కాకుండా ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం వచ్చే వరకు ఇంకా ఎట్లాంటి పద్ధతి వచ్చిందంటే పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్. అంటే పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మరి మర్చెంటే కొంత రా మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు ఎవరికి, వృత్తి పనుల వాళ్ళకి. వృత్తి పనులు చేతి వృత్తులు ఏదైతే చేస్తున్నారో, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం వస్తువులు కాటన్ వస్తువులు తయారు చేసేవాడు అనుకోండి, వీవింగ్ వాడు అంటే వీవింగ్ వానికి దారం సప్లై చేసేటువంటి వాడు ఒకడు, దారం సప్లై చేసే కాకుండా అడ్వాన్స్ డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి వాడు కూడా మర్చెంట్ ఉంటాడు. దీన్ని ఏమంటారంటే పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ అంటారు. పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ అంటే వాడు సొంతంగా కాకుండా ఇతరుల మీద కొంత ఆధారపడతాడు. దేనికి? రా మెటీరియల్ కోసం. వస్తువులు అతని ఇంటి నుంచే ప్రొడక్షన్ చేస్తాడు, కానీ రా మెటీరియల్ ఏది ఈ యొక్క నూలు దారం కోసం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడతాడు, అడ్వాన్స్ కూడా మొదలు తీసుకుంటాడు. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇలాంటి మర్చెంట్ పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ మర్చెంట్. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అన్నట్టు. మొట్టమొదటి పద్ధతి ఇంటి కేంద్రంగా ఉండేది కాకుండా ఈ పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ మళ్ళీ ఇంటి కేంద్రమే, కానీ కొంత మెటీరియల్ కోసం మరి ఈ క్యాష్ కోసం వేరే వాళ్ళ మర్చెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని బిగినింగ్ ఆఫ్ మర్కెంట్ మోనోపొలి అంటారు దాన్ని. దాని తర్వాత మూడో రకం ఏంటి అంటే కార్ఖానాలో పనిచేయటం. మొత్తం స్టేట్ నోబుల్స్ అయితేంది, రాజులు అయితేంది, ఎవరు ఈ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కన్నా ముందు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్, అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ పీరియడ్లో బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ ఉత్పత్తి ఆ రాజు అవసరాల కోసం, రాజు అవసరాలు ఉన్నాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రాజు సాయం చేసే అఫీషియల్స్కి అయితేంది, మిలిటరీకి అయితేంది, మరి అవసరాల కోసం ప్రొడక్షన్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు కార్ఖానాలు పెట్టి ఆ అవసరాల కోసం ఉత్పత్తులు చేయించేవారు. దాన్ని కార్ఖానాలు అంటారు. ఆ విధంగా మరి బిల్డింగ్ వాళ్ళు ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఎక్కువగా బిల్డింగ్ కట్టించారు కొత్త పద్ధతిలో. వాళ్ళు ఇది ఆర్చెస్, డోమ్స్, మసీద్స్ కొత్త పద్ధతిలో కట్టించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ 70,000 మంది వర్కర్లను బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో యూజ్ చేసినాడని. అదేవిధంగా షిప్, మరి ఫారిన్ ట్రేడ్ జరగడానికి షిప్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ, ఇంకా వస్తువులు తయారు చేయటం, ఇది అర్బన్ సెంటర్స్ కావాల్సిన డైమండ్, గోల్డ్ వస్తువులు, లగ్జరీస్ ఐటమ్స్, సిల్క్ క్లాత్లు, కాటన్ క్లాత్లు ఈ తయారు చేయడానికి మరి కార్ఖానాలు ఏర్పాటు చేశాడు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ, మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్, ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. ఇలా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో ప్రొడక్షన్ సెంటర్ ఇది ఆర్టిజాన్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ ఇలా మరి వచ్చినాయి. ఆ విధంగా మరి అర్బన్ అవసరాలకు తీర్చేటువంటి ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్, కార్ఖానాస్ వచ్చినాయి. కార్ఖానాస్ కాకుండా వాళ్ళ కార్ఖానాకు సాయం చేసేటువంటి యొక్క హెల్పర్స్ కూడా ఉంటారు. సెమీ స్కిల్డ్ లేబరర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇంకా ఇంకొక రకమైనటువంటి వాళ్ళు సెమీ స్కిల్డ్ లేబరర్స్. ఇంకా అట్లా కాకుండా మొత్తం వర్క్ను అమ్ముకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఇలాంటి అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చి అర్బన్ సెంటర్స్లో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో ఇలాంటి డివిజన్స్ వచ్చేసినాయి. ఏది పుట్టింగ్ అవుట్, ఏది సొంతంగానే వాడు వస్తువులు తయారు చేసి వారి ఇంట్లో నుంచి అమ్ముకోవటం, అన్ని మెటీరియల్ అతను సమకూర్చుకోవటం. రెండవది పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్. మూడవది కార్ఖానా సిస్టమ్. నాలుగవది సెమీ స్కిల్డ్ వాళ్ళు వీళ్ళకు సహాయపడటం, కార్ఖానా వాళ్ళకు సహాయపడటం, మొత్తం కంప్లీట్ లేబర్
వాళ్ళకు డైలీ వేజెస్ మీద సహాయపడే వాళ్ళు, ఇలాంటి డివిజన్స్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఇలాంటి డివిజన్స్ ఉన్నాయి. లేబర్ మరి ఈ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఇలాంటి డివిజన్స్ వచ్చినాయి. ఇలా మరి ఇది కాకుండా మనం ఇంకా ఏంటంటే మనం చూసేది ఈ అర్బన్ సెంటర్స్లో మరి ఎలా ఉండేది అర్బన్ సెంటర్స్లో అంటే, అర్బన్ సెంటర్లో మొట్టమొదటిగా బాగా ఉన్నతమైనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ తర్వాత ఉండేటువంటి యొక్క అర్బన్ సెంటర్ ఏమంటారంటే, అర్బన్ సెంటర్ ఎలా ఉంటుందంటే, దాని ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో ఎలా ఉంటుందంటే, మొట్టమొదటి పరిపాలనా సెంటర్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మొహల్లా సెంటర్. ఈ అర్బన్ టౌన్స్లో మొహల్లాస్ అంటే ఒక్కొక్క వస్తువులు తయారు చేసి అమ్మేటువంటి యొక్క షాప్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాడలు. ఈ అర్బన్ సెంటర్స్లో మెయిన్ స్ట్రీట్ బాగా విశాలంగా ఉంటుంది, కానీ ఇంటీరియర్ స్ట్రీట్స్ మాత్రం మడుతో కూడుంటాయి. ఇబన్ బటూటా ఏం చేశాడంటే 1330లో మన భారతదేశం వచ్చి ఢిల్లీలో పాపులేషన్ ఎంత ఉంది అని చెప్పాడంటే, దాదాపుగా 5,000 పాపులేషన్ ఢిల్లీలో ఉండేది. అంటే అంత పెద్ద 5 లక్షలు 5 lakhs పాపులేషన్ ఉంటుంది. దేంట్లో? ఢిల్లీ క్యాపిటల్లో ఉంటుంది. ఆ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్, క్యాపిటల్ సెంటర్స్ ఢిల్లీ, ఆగ్రా ఆ విధంగా డెవలప్ అయినాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇబన్ బటూటా ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వచ్చాడు. మరి కాబట్టి అర్బన్ సెంటర్స్ అలా పెరిగినాయి అని చెప్పాడు. ఇంకా ఈ అర్బన్ సెంటర్స్ ఎట్లా మొదలైనాయి అంటే, అర్బన్ సెంటర్స్ కన్నా ముందు టౌన్స్ ఉండే. టౌన్స్ మరి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చుట్టూత ప్రహరీ గోడలు ఉండేది. ప్రహరీ గోడలకు పెద్ద పెద్ద గోడలకు మరి పడమటి వైపు, తూర్పు వైపు గేట్లు ఉండేవి. కానీ రాను పెరిగిన కొద్దీ ఈ పరిపాలకులు ఏం చేశారంటే, గార్డెన్స్ను ఈ గోడల అవతల ఫ్రూట్ పండ్లు ఇచ్చే గార్డెన్స్ బయట పెంచడం, రాను అర్బన్ సెంటర్స్ పెరిగిపోవడం, టౌన్స్ పెరిగిపోవడం, ఆ గోడల అవతల కూడా టౌన్ కట్టడాలు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్ గ్రోత్ అయినాయి. మొట్టమొదట ఈ యొక్క సరౌండింగ్స్ మొత్తం ప్రొటెక్షన్ కోసం బిగినింగ్లో ప్రహరీ గోడ, పెద్ద ప్రహరీ గోడ ఉండి, పడమటి వైపు గేటు, తూర్పు గేటు ఉండి రక్షణ గోడలుగా ఉండేవి. కానీ రాను ఏమైందంటే అవి కూడా పెరిగిపోయి అవతల కూడా ఈ అర్బన్ సెంటర్స్, మొహల్లాస్ పెరిగిపోయింది. ఈ విధంగా అర్బన్ సెంటర్లో, సిటీస్లలో, టౌన్స్లలో ఎలాంటి అంటే బజార్లు, వృత్తి పనుల వాళ్ళు, మరి ఈ కంసాలి, గోల్డ్ స్మిత్ వాళ్ళంతా ఒక వాడలో ఉండేటట్టు, పరిపాలకులంతా కూడా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంతా కూడా ఒక వాడలో ఉండేటట్టు, కంటోన్మెంట్ ఏరియా అంటే మిలిటరీ ట్రూప్స్ అంతా కూడా ఒక ఏరియాలో ఉండేటట్టు, పరిపాలనా సభ్యులు కొద్ది రాజులు, మరి రాజులకు సహాయపడే ఆఫీషియల్స్ ఒక చోట కేంద్రీకరించబడటం, మరి ఈ యొక్క గాజులు అమ్ముకునే వాళ్ళు షాప్స్ వేరే కాడ ఉండటం, షాప్స్ ఒక కేంద్రంగా ఉండడం, ఒక చోట అన్ని, మరి మిలిటరీకి అవసరమైనటువంటి కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో మిలిటరీకి అవసరమైనటువంటి షాప్స్ కూడా వెలిసినాయి. సో ఆ విధంగా మరి షాప్స్, డిఫరెంట్ ఆర్టిజాన్స్ ప్రొడక్షన్ చేసేవాళ్ళు, అర్బన్ సెంటర్స్ యొక్క నీడ్స్ అవసరాలు తీర్చేటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంతా ఒక దగ్గర, మండీలో ఒక దగ్గర ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లభించే మండి, కూరగాయలు లభించే మండి అని, తర్వాత కూరగాయలు, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, తర్వాత ఇంకా వస్త్రాలు లభించే మండి అని, షాప్స్ అని, ఆ తర్వాత గోల్డ్ షాప్స్ అని, ఆర్నమెంట్ షాప్స్ అని, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ షాప్స్ అని, జ్యువెలరీ షాప్స్, ఇట్లా షాప్స్, రకరకాల షాప్స్ ఈ అర్బన్ సెంటర్స్లో, స్ట్రీట్స్లలో, వీధులలో వచ్చినాయి. ఈ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్ మరి పరిపాలకుల యొక్క ఏరియా, మరి షాప్స్ యొక్క ఏరియా,
ఆర్టిజాన్ ప్రొడక్షన్ యొక్క హోల్సేల్ మార్కెట్, ఇలా మార్కెట్లు, వివిధ రకాల మార్కెట్లు అర్బన్ సెంటర్లు వచ్చినాయి. ఇంకా వాళ్ళకు సాయం చేసేటువంటి వర్కర్స్ కూడా సపరేట్గా ఒక ఏరియాలో, మరి మాన్యువల్ లేబరర్స్ అంటారు, వాళ్ళను ఒక ఏరియాలో లభించేటట్టుగా ఇలాంటి గ్రేడేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్, అంతస్తుల వారీగా ఉన్నటువంటి అర్బన్ సెంటర్స్, మరి వివిధ రకాల షాప్స్ కేంద్రీకరించబడేటువంటి అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. ఈ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా వచ్చినాయి. ఈ విధంగా మొఘల్స్ కూడా కాలంలో ఇలాంటి అర్బన్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. ఈ మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చినటువంటి అర్బన్ సెంటర్స్లలో మరి ఏంటి అంటే పాపులేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది. మొఘళ్ళ కాలం వచ్చే వరకు అర్బన్ సెంటర్స్ బాగా పెరిగినాయి. ఆ అర్బన్ సెంటర్స్లో ఏంటి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి అర్బన్ సెంటర్స్లో ఏది ఢిల్లీ, లాహోర్, మరి ఏది ఈ ఐనీ అక్బరి దుజ్కి ఐనీ అక్బరి అనే గ్రంథం ప్రకారంగా మనకు మొఘళ్ళ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ల్యాండ్స్కేప్లో వచ్చినటువంటి యొక్క టౌన్స్, మరి అర్బన్ సెంటర్స్, సిటీస్ ఏంటంటే 30 సిటీస్, 132 స్మాల్ టౌన్స్ వచ్చి మరి 50 ఆర్ 32 సిటీ పెద్ద సెంటర్స్, పెద్ద సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ మొఘళ్ళ కాలం వచ్చేవారు 32 వచ్చినాయి. అది పెద్ద అర్బన్ సెంటర్స్. మరి ఈ స్మాల్ టౌన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయంటే 1032 టౌన్స్ వచ్చినాయట. సో ఆ విధంగా మరి ఇలా ఐనీ అక్బరి ద్వారా ఎన్ని టౌన్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని సిటీస్ గ్రోత్ అయినాయని చెప్పబడింది. ఈ విధంగా మరి అర్బన్ సెంటర్స్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అర్బన్ సెంటర్స్ మనం డెమోగ్రఫీ చూసినట్టయితే అర్బన్ సెంటర్స్ ఈ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అర్బన్ సెంటర్, రిలీజియస్ అర్బన్ సెంటర్, స్ట్రాటజిక్ ఏరియా, మిలిటరీ అర్బన్ సెంటర్స్, మరి మార్కెట్ సెంటర్స్. ఈ అర్బన్ సెంటర్స్ యొక్క నీడ్స్, అవసరాలు తీర్చడం కోసం మర్చెంట్స్ కూడా, వివిధ రకాల మర్చెంట్స్ షాప్స్ ఓపెన్ చేశారు అర్బన్ సెంటర్లో. అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్, వీళ్ళ అవసరాలు తీర్చడం కోసం ప్రొడక్షన్ చేసే వాళ్ళు కూడా అంతస్తుల వారీగా ప్రొడక్షన్ చేసే వాళ్ళ యొక్క అంతస్తులు కూడా ఇది పుట్టింగ్ అవుట్, ఇది మొత్తం ఇండివిజువల్ లేబర్ అని, ఇండివిజువల్ వాడు అమ్మేవాడని మర్చెంట్ అని, మరి పుట్టింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ మీద ఆధారపడేటువంటి మర్చెంట్ అని, అదేవిధంగా కార్ఖానాలో పనిచేసే వర్కర్స్ అని, కార్ఖానాలకు సాయం చేసే వాళ్ళని సెమీ స్కిల్డ్ లేబర్ అని, తర్వాత కంప్లీట్ లేబర్ అని, ఇట్లా ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉండేది అర్బన్ సెంటర్స్ యొక్క నీడ్స్, అవసరాలు తీర్చడం కోసం. అర్బన్ సెంటర్స్ కూడా మరి ఈ వివిధ రకాల షాప్స్, మరి స్ట్రీట్స్లో పెద్ద స్ట్రీట్స్ ఉండేది. ఈ ఇబన్ బటూటా, ఐనీ అక్బరి ప్రకారంగా ఏంటి అంటే మెయిన్ స్ట్రీట్ బాగా విశాలంగా ఉండేది, కానీ ఇంటీరియర్ స్ట్రీట్స్ మాత్రం బాగా కంజెస్టెడ్గా ఉండి మడ్డుతో కూడి ఉండేది, అంత మంచిగా లేకుండా. ఇంకా ఈ అర్బన్ నీడ్స్ తీర్చడానికి కోసం ఏం చేయంటే ఎవరు, ఈ పరిపాలకులు అయితేంది, నోబుల్స్ అయితేంది, మరి మిగతా మర్చెంట్స్ అయితేంది సరాయిస్ కట్టించారు. ఎందుకు సరాయిస్ కట్టించారు? ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ను ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం. సరాయిస్ అంటే రెస్ట్ హౌస్. అర్బన్ సెంటర్స్లో వీళ్ళ అవసరాలు తీర్చడం కోసం, మరి మర్చెంట్ అవసరాలు తీర్చడం కోసం, వర్తక వ్యాపారులు రెస్ట్ తీసుకోవడం కోసం మరి సరాయిస్ అంటే రెస్ట్ హౌసెస్ కూడా వచ్చినాయి. రెస్ట్ హౌసెస్ అంటే మినిమం ఒక టౌన్లో ఉంటే ఒక రెస్ట్ హౌసెస్ అన్న ఉండేది, మినిమం ఒకటి ఉండేది రెస్ట్ హౌస్. అది కాకుండా టౌన్స్ పెరిగినా కొద్దీ, టౌన్స్ పెద్దగా అయినా కొద్దీ
మినిమం డజన్ సరాయిస్ రెస్ట్ హౌజెస్ ఉంది. ఈ రెస్ట్ హౌజెస్ బతియార్స్ అనే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. అంటే మర్చెంట్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, నోబుల్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, బతియార్ అనే మర్చెంట్స్ చేసేవాళ్ళు. ఈ విధంగా వాళ్ళ వస్తువులు పెట్టుకోవడం కోసం ఈ టౌన్స్లలో, అర్బన్ సెంటర్లో అర్బన్ పాపులేషన్ పరిపాలన చేసేటువంటి వాళ్లకు ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారో, కొత్త వాళ్ళు ఈ టౌన్కి వస్తున్నారో వాళ్ళు ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇన్ఫార్మ్ చేసి రావాలి. ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళ వసతులు ఇక్కడ ఈ సరాయిస్లలో రెస్ట్ హౌస్ తీసుకునేటటువంటి బుక్ చేసి పెడతారు. సో ఈ విధంగా పోయే టైము, వచ్చే టైము, అరైవల్ టైము, డిపార్చర్ టైము ఇవన్నీ మరి బుకింగ్ రెస్ట్ హౌస్ సరాయిస్ను బుకింగ్ చేసేటువంటి యొక్క పద్ధతి కూడా టౌన్స్లలో, అర్బన్ సెంటర్స్లలో ఉండేది. దీనంతా ఏమిటికి ఈ విధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో బాగా వృద్ధి చెంది డజన్ మరి పైన సరాయిస్ రెస్ట్ హౌజెస్ ఉండేవి. ఈ రెస్ట్ హౌజెస్ను ఒక మర్చెంట్సే బతియార్ అనే మర్చెంట్సే కాకుండా నోబుల్స్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, మరి పరిపాలకులు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వాళ్ళు, ప్రభుత్వం కూడా సరాయిస్ మెయింటైన్ చేసి రెస్ట్ హౌజెస్ మెయింటైన్ చేసి వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్, మరి మర్చెంట్ అవసరాల కోసం, కొత్త వాళ్ళ యొక్క అవసరాల కోసం, వాళ్ళ వస్తువులను దాపెట్టుకోవడం కోసం ఇలాంటి బయలుదేరిన ఈ యొక్క అర్బన్ సెంటర్స్లలో మరి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే మర్చెంట్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కు సహాయకులు. వాళ్ళు కాకుండా మరి మర్చెంట్స్ దాంట్లో ఉండేటువంటి యొక్క మర్చెంట్ టౌన్స్, వివిధ రకాల మర్చెంట్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఎక్స్చేంజ్ చేసేవాళ్ళు సరాఫ్స్ అంటారు. సరాఫ్స్ ఉండేవాళ్ళు, బ్రోకర్స్ ఉండేవాళ్ళు, మర్చెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఈ విధంగా 3 రకాల మర్చెంట్స్, సరాఫ్స్, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ నడిపేవాళ్ళు, గిల్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చేతి వృత్తుల వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆర్గనైజేషన్ గిల్డ్స్ ద్వారా ఉండేవాళ్ళు. గిల్డ్స్ ద్వారా శ్రేణి వృత్తులు. ఈ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్కు సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండేది. ఆ వాళ్ళు ఈ అవసరాలు టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, టౌన్ కొత్వాల్ అనే వాళ్ళు సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉండేవాడు. అతను వీళ్ళు బయట వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు, మరి ఈ టౌన్ యొక్క అవసరాలను మరి తీర్చేటువంటి యొక్క వ్యవస్థ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరిపాలన వ్యవస్థ ఉండేది. మరి ఇంకా మరి ఆర్మీ సెంటర్లో ఆర్మీకి కావాల్సిన వస్తువులు తయారు చేసేటువంటి ఆర్టిజాన్స్ ఉండేవాళ్ళు. మరి మామూలు పాపులేషన్ ఉండే కాడ మార్కెట్ సెంటర్స్, రిలీజియన్స్ ఉండే కాడ రిలీజియన్ ఉండే దగ్గర ఎవరు పోయట్స్, డాన్సర్స్, మరి ఇంకా మ్యూజిషియన్స్, ఇవి రిలీజియస్ సెంటర్లో ఉండేటువంటి పాపులేషన్. మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్లో ఉండేటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఢిల్లీ సుల్తాన్లు, మొఘల్స్ ఏంటంటే లగ్జరియస్కి అలవాటు పడ్డారు. కాబట్టి వాళ్లకు ఈ పాపులేషన్ అంతా మ్యూజిషియన్స్ను, మరి డాన్సర్స్ను, మరి ఈ లగ్జరియస్ గూడ్స్ను, మరి ఇమిగ్రెంట్ పాపులేషన్ బయట నుంచి, పర్షియా నుంచి, వెస్ట్ ఏషియా నుంచి కొంతమందిని పోయట్స్ను, మరి కవులను, డాన్సర్స్ను, అదేవిధంగా వివిధ రకాల ఉత్పత్తులు చేసేటువంటి వాళ్ళు వెస్ట్ ఏషియా నుంచి ముస్లింలను ఆకర్షించారు. ఎవరు? ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్లు, మొఘల్స్. ఆ విధంగా మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్లు కొత్తగా ఆర్చ్, డోమ్ స్ట్రక్చర్స్, పర్షియా నుంచి వచ్చిన బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లు, మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చిన బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లలో పర్షియా నుంచి, వెస్ట్ ఏషియా నుంచి ఆర్టిజాన్స్ రావటం. ఆ విధంగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లు, షిప్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మరి వివిధ రకాల ఒక ఆర్టిజాన్స్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో, షిప్ బిల్డింగ్లలో, మరి లగ్జరీస్ గూడ్స్, నోబుల్స్కు, మరి రాజు యొక్క అఫీషియల్స్కు ఉపయోగపడే వస్తువులు, లగ్జరీస్ గూడ్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి యొక్క వాళ్ళు, మరి ఈ పోయట్స్, మరి డిపెండెంట్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి యొక్క వాళ్ళు ఈ పరిపాలకుల మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు, మరి వస్తువులు తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి రకరకాల అర్బన్ సెంటర్స్, మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అర్బన్ సెంటర్స్, రిలీజియస్ అర్బన్ సెంటర్స్, మార్కెట్ అర్బన్ సెంటర్స్,
మిలిటరీ ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అర్బన్ సెంటర్స్, మరి వర్క్ ఫోర్స్ కూడా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఉండేది. ఆ విధంగా అర్బన్ సెంటర్స్ కూడా టౌన్స్కు అయితే సరాయిస్ తక్కువ ఉండేది, ఏది రెస్ట్ హౌజెస్, మరి ఇంకా పెద్దదైతే మోర్ దెన్ డజన్ ఉండేది. ఆ విధంగా పరిపాలన అట్ట కూడా సపరేట్గా ఉండేది. ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టౌన్, ఏది ఈ గ్రోత్ ఆఫ్ అర్బన్ సెంటర్స్కు ఇది దోహదపడ్డాయి. ఇలాంటి యొక్క లగ్జరియస్ గూడ్స్ను తయారు చేసేవాళ్ళు, ఆర్డినరీ గూడ్స్ను తయారు చేసేవాళ్ళు. ఇలాంటి యొక్క అర్బన్ సెంటర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయంటే, మరి అర్బన్ సెంటర్లో పాపులేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా పాపులేషన్ ఎక్కడ అంటే లాహోర్ క్యాపిటల్గా ఉండేది కాబట్టి లాహోర్లో కూడా పాపులేషన్ బాగా ఉండేది. ఎంత 7 lakhs 6 lakhs నుంచి 7 lakhs. ఢిల్లీలో కూడా 5 lakhs to 6 lakhs ఉండేది. అదేవిధంగా బనారస్ కాశీలో కూడా రిలీజియస్ సెంటర్ కాశీలో కూడా 2 lakhs పాపులేషన్. ఆగ్రాలో కూడా 5 lakhs 7 lakhs 6 lakhs 4 lakhs పాపులేషన్ ఆగ్రాలో కూడా ఉండేది. ఢిల్లీ ఏది మొఘళ్ళ కాలంలో. సో ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క అహ్మదాబాదు ఏది ఈ మార్కెట్ సెంటర్ కదా, కాబట్టి అక్కడ కూడా 5 lakhs సెంటర్స్ 5 lakhs పాపులేషన్ ఉండేది. సో అదేవిధంగా పాట్నాలో కూడా 2 lakhs పాపులేషన్. ఇట్లా ఈ పాపులేషన్ బాగా పెరిగినటువంటి యొక్క అర్బన్ సెంటర్స్ ఎన్నో అర్బన్ సెంటర్స్ మనకు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మొఘళ్ళ కాలంలో బాగా విస్తరించినటువంటి అర్బన్ సెంటర్స్ పాపులేషన్ బాగా పెరిగింది. లాక్స్ 2 lakhs నుంచి 6, 7, 8 lakhs దాకా పాపులేషన్ ఉండేటువంటి యొక్క అర్బన్ సెంటర్స్ బాగా పెరిగినాయి. వాటిల్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఢిల్లీ, ఆగ్రా, లాహోర్, అహ్మదాబాద్, మరి పాట్నా, వీటిల్లో ఎక్కువగా పాపులేషన్ ఉండేది. సో ఇలాంటి పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి అర్బన్ సెంటర్స్ కూడా వచ్చినాయి. మరి అట్లాగా ఈ మరి లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డ్యూరింగ్ ది ఢిల్లీ సుల్తాన్ మొఘల్స్ పీరియడ్లో లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎట్లుండేదంటే, వాళ్ళ యొక్క ఏది ఇంపీరియల్ అంటే రాజులు మరి వాళ్ళకు సహాయపడేటువంటి నోబుల్స్, అఫీషియల్స్ ఎంత ఖర్చు పెట్టడము 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు, 1 lakh పెట్టేవాడు ఒక నోబుల్ యొక్క సన్. మరి ఆర్డినరీ పీపుల్ అయితే అర్బన్ సెంటర్లో ఉన్న సామాన్య మానవులైతే అతని బెల్లి నిండకుండా ఉండేది. ఆ విధంగా ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఇది రాజులు, రాణులు, మరి వాళ్ళ సంబంధించిన బంధువులు, ఇంపీరియల్ అధికారులు ఎక్కువగా ఖర్చంతా కూడా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్, లగ్జరీ ఐటమ్స్ మీద, మరి ఆహార పదార్థాల మీద, మరి వాళ్ళ బట్టల మీద, సిల్క్ వీవర్స్ మీద, మిగతా ఆర్నమెంట్స్ మీద, ఈ విధంగా ఇంపీరియల్ క్యాపిటల్లో ఉన్న వాళ్ళతోటి నోబుల్స్ కూడా పోటీ పడేవాళ్ళు. ఆ విధంగా వీళ్ళు బాగా ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళ అవసరాల కోసం వాళ్ళు ఆ విధంగా వీళ్ళు తోటి అర్బన్ ఆర్టిజాన్స్ బాగా పెరిగిపోయింది, అర్బన్ ఆర్టిజాన్స్. సో కానీ ఈ అర్బన్ ఆర్టిజాన్స్లలో వస్తువులన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు అర్బన్ ఆర్టిజాన్స్ వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం సరి అయినటువంటి యొక్క వసతులు లేకుండా, మరి ఏది ఇబన్ బటూటా అయితేంది, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చినటువంటి ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ అయితేంది, మొఘళ్ళ కాలం యొక్క రచనల ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే, ఆ కాలంలో బాగా నోబుల్స్ మరి ఆఫీసర్స్ బాగా లగ్జరీస్గా జీవించారు. కానీ అర్బన్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రొడక్షన్ అర్బన్ నోబుల్స్కు, ఈ రాజులకు, రాణులకు తయారు చేసే వస్తువులు తయారు చేసే వాళ్ళు మాత్రం పూర్ కండిషన్లో ఉండి రోజుకు ఒక్క పూట భోజనం దొరికేటువంటి పరిస్థితులు ఉండే. ఇంత డిస్పారిటీ ఉండేది ఎవరి మధ్యలో, నోబుల్స్ మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పీపుల్కు, మరి ఆర్మీ జనరల్స్కు, మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఉన్నటువంటి యొక్క పరిపాలకులకు
మరి ఆర్డినరీ పీపుల్, సామాన్య మానవులకు, ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి వాళ్లకు, వస్తువులంతా ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళ మధ్యలో ఎంత వ్యత్యాసం ఉండేదంటే, అన్ని వస్తువులు అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళకు తయారు చేసేవాళ్ళు, కానీ అతను మాత్రం పస్తులు ఉండేవాడు. ఒక్క పూట భోజనం చేసే భోజనం గడవడానికి కూడా ఇబ్బంది పడేవాడు. అలా జీవితం నడిచేది 1600 ప్రాంతంలో అలాంటి జీవితం ఉండేది. ఇంకా ఏంటి అంటే ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే గుడ్డలు. ఆ టైంలో ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ రాలేదు కాబట్టి, చేతి వృత్తులతో గుడ్డలు రావాలి కాబట్టి, గుడ్డలు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మెన్ ఉమెన్ ఇద్దరు కూడా ఎట్లాంటి గుడ్డలు తయారించేదంటే, ఓన్లీ కొంత భాగం, శరీరంలో ఉన్నటువంటి కొంత భాగాన్నే కప్పుతూ గుడ్డలు ధరించేవాళ్ళు. ఇంకా మొత్తం మీద ఇంకోటి ఏంటంటే, మొత్తం నేకుడు కూడా ఉండేవాళ్ళు, నేకుడు కూడా తిరిగేవాళ్ళు. అంటే ఏంటి, వస్త్రాలను కూడా కొనుక్కోలేనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అంటే వస్త్ర ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ ఉండేది కాబట్టి, చేతి వృత్తులతో వచ్చేటువంటి వస్త్ర ప్రొడక్షన్ కాబట్టి తక్కువగా వస్త్రాలు ధరించేవాళ్ళు. ఓన్లీ మరి అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు కొంత ఎక్కువ సిల్క్ దుస్తువులు, మరి రకరకాల ఆర్నమెంట్స్ వాళ్ళు ధరించేవాళ్ళు. అంటే ఏంది, ఈ లైవ్లీవుడ్లో మరి లివింగ్ ప్యాటర్న్లో నోబుల్స్ అయితేంది, ఇంపీరియల్ రాజులు, రాజాభరణాలు, రాజు యొక్క కోట్రీస్, ఆఫీషియల్స్ బాగా లగ్జరీస్గా జీవించే వాళ్ళు 1 లక్ష ఖర్చు పెడితే ఒక నోబుల్స్ అని, మరి ఆర్డినరీ మ్యాన్కు 2 పూటల భోజనం కూడా దొరకపోయేది, గుడ్డలు కూడా లేకుండా తిరిగే వాళ్ళట ఆ టైంలో. ఈ విధంగా ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ మరి తోటి ఎంతోమంది ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ మొఘళ్ళ కాలంలో మరి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు యొక్క రచనల ద్వారా మనకు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా లో స్టేజ్లో ఉండే. ఎప్పుడు మిడిల్ ఆఫ్ ది 16th 1650 ప్రాంతంలో, 1630-50 ప్రాంతంలో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్లో అర్బన్ నోబుల్స్ కు, రాజులు, రాజ సహాయ ఉద్యోగులకు, మరి ఇంపీరియల్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు, మరి వాళ్ళ నోబుల్స్కు, మరి ఆర్డినరీ పీపుల్కి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉండేది. ఆర్డినరీ పీపుల్ మరి 2 పూటల భోజనం దొరకకుండా పస్తులు ఉండేటువంటి వాళ్ళు పొట్టలు నింపు ఆకులు అలంలాగా తిని మరి ఎక్కువ ఆకలి తీర్చుకునే వాళ్ళు. అంత వ్యత్యాసం ఉండేది. కానీ ఈ వ్యత్యాసంలో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ బాగానే దొరికేది. 1630-50 ప్రాంతంలో తోటి పోలిస్తే 1800 అంటే మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీతో పోలిస్తే కంపారిజన్ చేస్తే, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైవ్లీవుడ్ కంపారిజన్ చేస్తే 1830-1840-50 ప్రాంతంలో, అంటే మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో ఉన్న వర్కర్స్ లైఫ్, మరి మిడిల్ ఆఫ్ 17th సెంచరీలో, మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీతో పోలిస్తే, మరి వర్కర్స్ లైఫ్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ 17th సెంచరీలో ఫార్ బెటర్గా ఉందని చెప్తున్నారు. మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కూడా వాళ్ళకు ఆహారం దొరక్క కరువు కాటకాలకు అలమటించి చనిపోయినారు ఎంతోమంది. అంటే ఏంది, తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన పీరియడ్ కన్నా మొఘళ్ళ కాలములో మరి మొఘళ్ళు మరి వాళ్ళ యొక్క ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ యొక్క మొఘళ్ళ కాలంలో రెవెన్యూ వసూలు చేసేది ఎట్లా అంటే, క్యాష్ రూపంలో ఎక్కువ వసూలు చేసేది. క్యాష్ రూపంలో ఎక్కువగా వసూలు చేసేది కాబట్టి ఇమీడియట్గా పంట పండించిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అమ్మేవాళ్ళు. ఇమీడియట్గా అమ్మి క్యాష్ రూపంలో రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను రాజులకు, సుల్తాన్లకైతే మరి మొఘళ్ళకైతే కట్టేవాళ్ళు. కాబట్టి ఇమీడియట్ ప్రొడక్షన్ అమ్మేవాళ్ళు. మరి ఆ విధంగా రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ఎక్కువగా క్యాష్ రూపంలో కాబట్టి
ఈ మధ్యవర్తులు దళారులు చేరారు. మరి ఇంకా మరి ఈ యొక్క ఈ ముఖ్యంగా ముస్లింలు ఎక్కువగా అర్బన్ సెంటర్లో ఉండటం మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి అర్బన్ అవసరాలకు మర్చెంట్స్ అవసరమైంది. మర్చెంట్స్తో పాటు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ, శ్రేణీస్, గిల్డ్స్ వచ్చేటువంటి వాళ్ళు, మరి శ్రేణీస్, గిల్డ్స్, వర్తక వ్యాపారులు కూడా ఆర్గనైజేషన్గా ఒక ఉత్పత్తి చేసే వాళ్ళు కూడా వివిధ రకాల ఆర్గనైజేషన్స్గా, శ్రేణులుగా, గిల్డులుగా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకునే వాళ్ళు. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క మొఘళ్ళ కాలంలో రెవెన్యూ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఉండేది, అది క్యాష్ రూపంలో ఉండేది. కాబట్టి మరి దీనికి రైతులు ఇమీడియట్గా అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేది. దాంతో మరి రైతులు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ గురయ్యేది మొఘళ్ళ కాలంలో, సుల్తాన్ల కాలంలో. కానీ ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంతా కూడా, ఈ యొక్క సంపద అంతా కూడా ఎవరు అనుభవించారంటే మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ ఆ తర్వాత కూడా ఎవరు అనుభవించారంటే లగ్జరియస్ లైఫ్ అంతా కూడా ఇది ఈ యొక్క రాజు సహ ఉద్యోగులు, మిలిటరీ జనరల్స్, మరి రాజుకు పరిపాలన సాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు, మర్చెంట్స్, మిడిల్ క్లాసెస్ వాళ్ళు, మరి నోబుల్స్, వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు. కానీ పూర్ పీపుల్ ఎన్నో వస్తువులు ప్రొడక్షన్కు ఉపయోగపడేటువంటి వాళ్ళు, ఆర్టిజాన్ క్లాస్ కానీ, రైతులు కానీ, పన్నులు చెల్లించడం వల్ల రైతులు కూడా, మరి ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి ఆర్టిజాన్ వివిధ వృత్తుల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అవసరాలు కూడా సరి అయినటువంటి ఫుడ్, ఒక్క పూటనే భోజనం కానీ, సబ్సిస్టెన్స్ లెవెల్ అంటే ఆ విధంగా ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఫారినర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళని చూశారంటే, ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి వర్కర్లు బాగా తిన్నుగా పల్సగా ఉండేటువంటి, ఫ్లెష్ లేకుండా బాగా బక్క చిక్కిన మనుషుల్లాగా కనిపించారట వాళ్ళు. ఆ విధంగా లగ్జరీస్ క్లాస్కు, నోబుల్స్ క్లాస్కు, మరి రాణులకు లగ్జరీస్ లైఫ్, లక్షలలో వాళ్ళు లాక్ ఖర్చు పెడితే వీళ్ళు ఫుడ్ దొరకడానికి కూడా, వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసేవాళ్ళు, పంటలు పండించే ప్రిజెంటరీ కూడా లగ్జరీస్ లైఫ్ చాలా దూరంగా పెట్టబడి, మరి వాళ్ళ యొక్క డైలీ అవసరాల కోసము, మరి పెళ్లి నింపటం కోసం కూడా బాగా కష్టపడి బక్క చిక్కిగా ఉన్నారని చెప్పి ఫారిన్ ట్రావెలర్ బార్బోసా, యూరోపియన్ ట్రావెలర్స్, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో ఉన్నటువంటి కాంటెంపరీ రైటర్స్ మనకు తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎట్లా ఉందంటే, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పూర్ పీపుల్కు, ప్రొడక్షన్ చేసే వాళ్ళకు, వృత్తి పనులు చేసే వాళ్ళకు, రైతులకు, మరి వాళ్ళు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా తక్కువగా ఉంది. మరి ఇది అఫీషియల్స్కు, రాజు సహ ఉద్యోగులకు, నోబుల్స్కు, ఆర్మీ జనరల్స్ లగ్జరియస్ లైఫ్స్ గడుపుతూ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్లో ఎంతో వ్యత్యాసం ఉండేది. ఆ వ్యత్యాసాన్ని మిడిల్ ఆఫ్ 17th సెంచరీకి, మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీ కూడా కంపేర్ చేశారు వ్యత్యాసం. లగ్జరీస్ లైఫ్ మరి మొఘళ్ళ కాలంలో, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కూడా లగ్జరీస్ లైఫ్ అంతా కూడా ఈ నోబుల్స్, రాణులు, ఆఫీసర్స్, ఆర్మీ జనరల్ ఎంజాయ్ చేశారు. పూర్ పీపుల్, ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి వృత్తి పనుల వాళ్ళు, రైతులు అంతా కూడా ఆ సరైన ఆహారము, మరి గుడ్డ ఈ ధరించేటువంటి స్థితిలో, మరి 2 పూటలు భోజనం దొరకనటువంటి స్థితిలో నివసించారు అని చెప్పి ఉన్నది. మిడ్ 17th సెంచరీ, మిడిల్ ఆఫ్ ది 17th సెంచరీ ఉన్న స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ను, మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ను పోల్చినట్టయితే, మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువగా ఉందట. అంటే ఏంది, మొఘళ్ళ కాలంలో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ, ఎవరి మధ్యలో మరి అప్పర్ క్లాసు, లోయర్ క్లాస్ మధ్యలో వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ వ్యత్యాసము
ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లలో సఫిషియెంట్ ఆహారం కొంత తిన్నారు. కానీ అదే మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో ఇంకా వ్యత్యాసం పెరిగింది. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లేకుండా ఆకలి చావులు చచ్చారు. అంటే ఏంది? స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మొఘళ్ళ కాలంలో ఒక బట్ట లేదు కానీ శరీరాన్ని ధరించడానికి ఒక బట్టలు సరిగా లేవు. కానీ మీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మాత్రం మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీ కన్నా మిడిల్ ఆఫ్ 17th సెంచరీలో మరి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉండేది. అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ దొరికేది. ఆకలి చావలేదు, ఒక్క పూటన్న భోజనం చేసినారు. కానీ ఆ తర్వాత మిడిల్ ఆఫ్ 19 ఒక్క పూట భోజనం దొరక్క వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 9 మంది చనిపోవడం జరిగింది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క 19th సెంచరీలో వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్ యొక్క ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ దొరకకుండా అయిపోయినాయి. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంతా ఆర్మీకి సప్లై చేశారు, విదేశాలకు వెళ్ళిపోయినాయి. అంతకుముందు రాజులు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ను స్టోరేజ్ గా చేసేవాళ్ళు, స్టోరేజ్ ను కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు. అలాంటి వసతి ఇప్పుడు లేదు. మొఘళ్ళ కాలంలో, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వాళ్ళు ఏదేమైనా ఇక్కడ పండింది ఇక్కడనే ఖర్చు చేసేవాళ్ళు. దాన్ని బిల్డింగ్ లో మీదికో, బిల్డింగ్ కట్టడానికో, లేదో దేనికో, షిప్ బిల్డింగ్ కో, మరి ఏదో వాటికి ఇక్కడ వాళ్ళు సంపాదించింది ఇక్కడనే ఖర్చు చేశారు. కాబట్టి ఏదో విధంగా మరి పూర్ పీపుల్ కు మరి ఈ వస్తువులు కొనేటువంటి కెపాసిటీ కొంత రాగలిగింది మొఘళ్ళ కాలంలో, సుల్తాన్ల కాలంలో. అదేవిధంగా అది కాకుండా యూరోపియన్స్ కాలంలో మొత్తం కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ బయటికి పోవడం, వస్తువులన్నీ బయటికి పోవడం, దాంతో కరువు కారకాలు ఏర్పడి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో తక్కువగా ఉంది. మిడిల్ ఆఫ్ 17th సెంచరీలో మరి అదేవిధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కూడా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉండేది. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ది పూర్ పీపుల్ మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీలో ఇంకా దిగజారిపోయిందని చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం అంటే మొఘళ్ళ కాలంలో ఎంతో అంత 2 పూటలను తిన్నారు, 1 పూటను తిన్నారు. కానీ యూరోపియన్ పరిపాలనకు వచ్చే వరకు మోనోపలి మార్కెట్ అంతా మోనోపలి చేసి మొత్తం కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ వస్తువులు తయారన్నీ కూడా బయట దేశాలకు, ఆర్మీ స్టేషన్ ఉన్న ఏరియాకు, మరి మిగతా చోట్లకు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ నిలవలేకుండా రెవెన్యూ ట్యాక్స్ మరి ఇమ్మీడియట్ ఫోర్స్ఫుల్గా ఏంది క్యాష్ రూపంలో ఫోర్స్ఫుల్గా వసూలు చేశారు. కైండ్ రూపంలో ఆహార గింజలు రూపం ద్వారా వసూలు చేయలేదు. కాబట్టి ఎక్కడ ఆహార నిల్వ లేవు. యూరోపియన్స్ కాలంలో, మొఘల్స్ కాలంలో ఆహార నిల్వలుంచారు. మరి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో కలెక్ట్ చేశారు. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ట్యాక్స్ రూపంలో క్యాష్ కలెక్ట్ చేశారు. మరి ఈ కైండ్ పద్ధతిలో కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కలెక్ట్ చేసి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ నిల్వ చేశారు. కాబట్టి కరువు కాటకాలు మొఘల్ కాలంలో తక్కువ ఉండేది. బ్రిటిష్ కాలంలో, యూరోపియన్స్ కాలంలో ఎక్కువ అయిపోయి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పడిపోయింది. పూర్ పీపుల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంకా పడిపోయింది. ఇది యూరోపియన్ పరిపాలన. ఇది మనం అర్బన్ గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ కు ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇంక్రీజ్ కావటం, అర్బన్ సెంటర్స్ డిఫరెంట్ అర్బన్ సెంటర్స్ గా, ప్రావిన్సెస్ రాష్ట్రాలుగా పరిపాలన అంతా కూడా రాష్ట్రాలు డిస్ట్రిక్ట్స్ విభజించారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్లలో, రాష్ట్రాలలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పీపుల్ ఉంటారు. వాళ్ళకు తోడు వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చడం కోసం మిగతా పాపులేషన్ గ్యాదర్ అయినారు. అదేవిధంగా మరి రిలీజియస్ సెంటర్స్ కు మ్యూజిషియన్స్, పోయట్రీస్, డాన్సర్స్ ఇలా పాపులేషన్ గ్యాదర్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా ఆ యొక్క టెంపుల్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం అగ్రహారాలు ఇవ్వటం జరిగింది రాజుల కాలం. సో ఈ విధంగా మరి వివిధ రకాల పాపులేషన్ అక్కడ పెరిగింది. అది టౌన్ గా మారింది. అది మిలిటరీ స్ట్రాటజిక్ ఏరియాలో మిలిటరీ ట్రూప్స్ ఉండటం, వాళ్ళకు అవసరాలు తీర్చేటువంటి యొక్క పాపులేషన్ అక్కడ గ్యాదర్ కావడం మిలిటరీ టౌన్స్, స్ట్రాటజిక్ టౌన్స్ గ్రోత్ అయినాయి.
అదేవిధంగా మరి మార్కెట్ సెంటర్స్ వస్తువులను ఆ, మరి ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మార్కెట్ చేరవేసేటువంటి యొక్క మార్కెట్ సెంటర్స్, వివిధ రకాల మార్కెట్స్, మండీస్, మండీస్ కూడా ఏంటి, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మండీస్ అని, వెజిటేబుల్ మండీ అని, జ్యువెలరీ మండీ అని, గోల్డ్ స్మిత్తర్స్ వాడని. సో వివిధ రకాల ఆర్టిజాన్స్ వివిధ వాడలలో వివిధ షాప్స్లలో మరి ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మరి అర్బన్, ఈ యొక్క అర్బన్ పాపులేషన్, అర్బన్ సిటీస్ మరి వచ్చినాయి. ఇది గ్రోత్ ఆఫ్ టౌన్స్, మరి సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్, ఈ యొక్క పరిపాలన డివిజన్స్, మరి ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇంక్రీజ్ కావటం, ఇలా అర్బన్ సెంటర్స్, టౌన్స్, సిటీస్, అర్బన్ సెంటర్స్ డెవలప్ కావటం మొదలైంది. ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో. మరి ఈ అర్బన్ సెంటర్స్ను 19వ శతాబ్దం, మిడిల్ ఆఫ్ ది 19వ శతాబ్దం అర్బన్ సెంటర్స్తో పోలిస్తే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మొఘళ్ళ కాలంలో ఎక్కువగా ఉండేది. ఆ తర్వాత యూరోపియన్స్ కాలంలో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ బాగా పడిపోయిందని మనం ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేయగలిగినాం. థ్యాంక్స్.
Good afternoon, everyone. BEC 131 Block 2 Unit 7-ৰ ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ অৱদান অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ্ছ খিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত বিভিন্ন দাৰ্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিকসকলৰ গোটেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য, শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্ৰম, তাৰ লগত শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক, তাৰ লগত তেওঁলোকৰ জীৱন দৰ্শনৰ লগত শিক্ষাৰ এটা ভূমিকা, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি বিভিন্ন শ্লাইডত আমি পঢ়িছিলোঁ, পেডাগজি পঢ়িছিলোঁ। তো আজি যোনটো আমি নেক্সট যোনজন আমি দাৰ্শনিকৰ আমি পঢ়িম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, তেওঁ হৈছে অৰবিন্দ ঘোষ। শ্ৰী অৰবিন্দ ঘোষক আমি পঢ়িম। আমি মহাত্মা গান্ধী গোটেইখিনি আমি পঢ়িছোঁ, আৰু মই নাভাবোঁ কি যে এইখিনি বস্তু আমি আকৌ এবাৰ চাবলগীয়া, যিহেতু আমি তেওঁৰ জীৱন স্কেচ আমি খুব সৰুৰে পৰাই পাইছোঁ। অৰ্থাৎ আমি স্কুলৰ পৰা আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াও আমি মহাত্মা গান্ধীৰ যদি বায়'গ্ৰাফি লিখিব দিয়ে আমি লিখিব পাৰিছিলোঁ। তো ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ যোনজন হেৰি আছিলে নেক্সট ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, তেওঁৰ আমি জীৱন দৰ্শন, জীৱনশৈলী গোটেইখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ। তো ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ গোটেইখিনি আমি পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ যোনখিনি লাগে এই চিলেবাছখনত, সেই চিলেবাছৰ মতে আমি জিডু কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কথাখিনিও আমি পঢ়িছিলোঁ। তেওঁৰ জীৱনশৈলী, জীৱন লক্ষ্য অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত কিভাৱে জড়িত হৈ আছে, একৰ্ডিং টু হিম পাঠ্যক্ৰমখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে। তো আমি এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ। আজি আমি যোনজন ব্যক্তি মহান দাৰ্শনিক অৰ্থাৎ মহান শিক্ষাবিদ বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা গ্ৰেট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ অৰ্থাৎ শ্ৰী অৰবিন্দ ঘোষ। আমি যেতিয়া অৰবিন্দ ঘোষৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদায় এখন তেওঁৰ আমি প্ৰতিচ্ছবি এখন আমি আমাৰ যিকোনো আমি যেতিয়া যাওঁ, আমি ক'ৰবাত শিক্ষা অনুষ্ঠানত যাওঁ, অৰ্থাৎ আমি হাই কোৰ্টত যাওঁ, উচ্চ ন্যায়ালয়ত যাওঁ, বা আমি য'তে আমি নাযাওঁ কিয়, আমি এওঁলোক দাৰ্শনিকসকলৰ আমি সদায় ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰণ কি তেওঁলোকৰ যি অৱদান আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাতে হওক বা শিক্ষা ন্যায়ালয়তে হওক, যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এই বস্তুখিনি খুব উল্লেখযোগ্য। ঠিক তেনেকৈ শ্ৰী অৰবিন্দ ঘোষ এজন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শবাদ দৰ্শন, এজন জনপ্ৰিয় শৈক্ষিক চিন্তাবিদ আছিলে তেওঁ। শ্ৰী অৰবিন্দ ঘোষৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অৱশ্যদীয় শিক্ষা আৰু অখণ্ড বিদ্যালয়ৰ যি অনুশীলনৰ ধাৰণা জনসাধাৰণৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়, আমি চবেই জানো। আৰু এই শাখাটোৱে আমি শ্ৰী অৰবিন্দৰ গোটেই তেওঁ পৰামৰ্শ অনুসৰি শিক্ষাৰ শৈক্ষিক দৰ্শন আৰু অন্যান্য শিক্ষাগত যিমানসমূহ দিশবোৰ আছে আমি ইয়াতে ভালকৈ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যেতিয়া তেওঁৰ জীৱন স্কেচটো চাওঁ অৰ্থাৎ জীৱনৰ ধাৰণা, তেতিয়া আমি চাওঁ যে শ্ৰী অৰবিন্দ ঘোষৰ জন্ম ইন দ্য ইয়াৰ 1872 চনৰ 15 আগষ্টত কলিকতাত হৈছিলে। 15 আগষ্ট তাৰিখটো খুবেই মনত থাকিবলগীয়া এটা তাৰিখ হয়। আৰু 1872 তাৰপিছত তেওঁ নেক্সটটো যেতিয়া আমাৰ তেওঁ মেইনলি গুজৰাটৰ ভাৰতীয় যোনখন মহাবিদ্যালয় আছে তেওঁ ইংৰাজী অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে। ঠিক তেনেকেই আমাৰ তেওঁৰ ধাৰণা আৰু শিক্ষাৰ যিমানবোৰ আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ যিমানবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰিও আছিলে। আৰু তেওঁ এখন আন্তৰ্জাতিক আশ্ৰম আৰু আন্তৰ্জাতিক শিক্ষা আৰু সামাজিক কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকেই অৰোভিল, আমি যেতিয়া পণ্ডিচেৰীও যাওঁ, এতিয়া আমি কেতিয়াবা অৰোভিলত আমি ভিজিট কৰিব পাৰোঁ। তাত কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডক্ৰাফ্টেড বস্তুবিলাকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ অৰোভিল হৈছে মানৱৰ এটা ইকাৰ চহৰ হিচাপে, য'ত ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পণ্ডিচেৰীত তেওঁৰ পৰীক্ষা আছিলে আৰু পণ্ডিচেৰীত হেৰি কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনৰ দৰ্শন হিচাপে অৱশ্যে হৈছে কি যে তেওঁৰ ধাৰণা যি অৰবিন্দ দাৰ্শনিক আৰু শৈক্ষিক ধাৰণাবোৰৰ আধাৰ গঠন কৰে। তেওঁৰ শৈক্ষিক দৰ্শন আদৰ্শবাদ বিদ্যালয়ৰ ধাৰণাৰ ওপৰত আধাৰিত হয়। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে
আমাৰ বাস্তৱতে সদায় সত্য আৰু ব্যক্তি আৰু ইয়াৰ কাৰ্য এক অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক বা সম্পূৰ্ণভাৱে ৰূপ এটা দেখা পোৱা যায় অৰবিন্দ শৈক্ষিক তেওঁৰ যোনবোৰ তত্ত্ব তেওঁৰ মনৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিকাৰ হৈ তোলে তাৰ লগত তেওঁ শিক্ষাৰ প্ৰকৃততে এটা অনুভূতিক মানুহৰ মনৰ অধ্যয়ন বুলিও বিবেচনা কৰে অৰবিন্দ মনৰ তত্ত্বই আমাক যিমানখিনি আমাৰ ছুপাৰমাইণ্ডৰ অস্তিত্বৰ আমাৰ যিমানখিনি ওপৰত তেওঁৰ এটা বিশ্বাসতো শেষ হয় আৰু তেওঁৰ মতে আমাৰ যিমানখিনি ছুপাৰমাইণ্ডে চেতনাৰ আমাৰ এক উচ্চ স্থানৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু তাৰ লগত অৰবিন্দ দৰ্শন আছে কি যে ভাৰতীয় বিশ্বাসৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি যি আধ্যাত্মিক প্ৰকৃতি আৰু আমাৰ যুক্তিসংগত আৰু তেওঁৰ দৰ্শনৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে আমি চূড়ান্ত সদায় কি হ'ব লাগে আমি বাস্তৱতাৰ জ্ঞানৰ ওপৰত আমি সদায় প্ৰাপ্ত কৰাটো আমাৰ উচিত হয় আৰু তাৰ লগতে আমি যদি তেওঁৰ ফিলচফি এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন চাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ ওপৰত অৰবিন্দৰ ধাৰণা শ্ৰী অৰবিন্দৰ মতে যে প্ৰকৃততে শিক্ষা কেৱল আধ্যাত্মিকে নহয় কিন্তু যুক্তিসংগতও হয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শাৰীৰিকতাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ লগতে আমি পাওঁ কি যে অৰ্থাৎ যিমানখিনি এয়া হৈছে যে আমাৰ অৱশ্যে আমাৰ শিক্ষা য'ত এজন মানুহৰ মুখ্য কাৰ্যকলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শিক্ষাৰ 5টা মুখ্য আমাৰ দিশ থাকিব লাগে এটা হৈছে আমাৰ শাৰীৰিক দিশ এটা হৈছে আমাৰ যোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ লগতে আমাৰ মানসিক দিশ থকাটো উচিত আৰু মানসিক আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিক দিশ থকাটো উচিত হয় আৰু এই ধৰণৰ শিক্ষাই সদায় আমাক কি কৰে সম্পূৰ্ণ আৰু আমাৰ ইজনে সিজনৰ বাবে এটা প্ৰশংসনীয় আৰু আজীৱন অব্যাহত থাকে মানে সদায় এটা আজীৱন মানে চিৰস্মৰণীয় বুলি যাক আমি কওঁ বা আমাৰ অবিৰত হৈ থাকে এটা যে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হিচাপে ঠিক তেনেকে অৰবিন্দ শিক্ষাৰ আচলতে দুটা অৰ্থ আছিলে ভৱিষ্যতে দুটা আছিলে প্ৰথমটো হৈছে ই এজন মানুহৰ যিমান কি 5টা দিশৰ বাবে সদায় প্ৰৱৰ্তন কৰিছে দ্বিতীয়টো হৈছে শিক্ষা কেৱল ব্যক্তিৰ আমাৰ যিমানখিনি বিৱৰ্তনৰ বাবেই নহয় কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ আৰু মানৱতাৰ বাবেও হয় ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ চূড়ান্ত হৈছে সম্পূৰ্ণ মানৱতাৰ বিৱৰ্তন হয় আৰু তলত এই বিৱৰ্তনৰ আমাৰ যিমানখিনি বিকাশৰ নীতি হৈছে সেইখিনি আমাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতে একতা হৈ তোলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত আমাৰ বিৱৰ্তন বুজায় তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি ৰাখে আৰু সহায়ো কৰা যায় তাৰ লগত শিক্ষাৰ চূড়ান্ত লক্ষ্য হৈছে আমাৰ মানুহ নিৰ্মাণ কৰা ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে শ্ৰী অৰবিন্দৰ মতে শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে আমাৰ বাৰ্ধিত আমাৰ যিমানখিনি আত্মাক সৈতে আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি আমাক উলিয়াই আনাত সদায় সহায় কৰে আৰু ইয়াক এটা মুহূৰ্তত উদ্দেশ্যৰ বাবে আমি সদায় নিখুঁত কৰাটো আমাৰ উচিত হয় শিক্ষাই তেওঁৰ সদায় আমাৰ যিমানখিনি অভ্যন্তৰীণ আত্মা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ আমি তেওঁ সক্ষম কৰিব লাগিবলৈ যি হৈছে সাৰ্বজনীন চেতনাৰ এটা অংশ ঠিক তেনেকেই তেওঁৰ মতে আমাৰ মানৱ তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আৰু আমাৰ বিশুদ্ধ হ'লেও আমাৰ কি হয় সদায় আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে ঠিক তেনেকে শিক্ষা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ যিমানখিনি আমি লক্ষ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ সেইটো হৈছে চেতনা বিকাশ কৰা আমাক যে সেল্ফ আমি কনচিয়াছনেছ বুলি কওঁ ঠিক সেইটো বুজায় ঠিক তেনেকেই যেতিয়া আমি তেওঁৰ মতে শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি লক্ষ্যবোৰত সদায় কিছুমান 4টা আমাৰ স্তৰ আছে আৰু সেই 4টা স্তৰ হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্টত হৈছে আই ছেকেণ্ডটো হৈছে চিউ যোনটো আমি আই বুলি কওঁ আৰু মানৱ তৃতীয়টো ঠিক তেনেকে বুদ্ধিমত্তাটো হৈছে চতুৰ্থ আমিতো ক'ব পাৰোঁ আৰু জ্ঞান এজন শিক্ষকে সদায় এই 4টা স্তৰৰ আমাৰ সুসংগতভাৱে আমি বিকশিত কৰাটো সদায় উচিত বা বিকশিত কৰিব লাগে আৰু এই বিবেকৰ বিকাশতে সদায় সহায় কৰিব তেওঁৰ মতে এই সংগত মানৱ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে ছুপাৰ মাইণ্ডৰ ব্যৱহাৰ শিক্ষাৰ প্ৰকৃততে লক্ষ্য হ'ব লাগে ঠিক আছে ঠিক তেনেকে
চিৰি আমি যদি কওঁ কি যে কাৰিকুলাম পেডাগজি টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি কওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰী অৰবিন্দৰ মতে মহাবিদ্যালয় আৰু যিমানখিনি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি শৈক্ষিক তথা সামাজিক কাৰ্যকলাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষিত কৰা উচিত হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ সমূহৰ এখন সমাজৰ এক অন্যান্য অংশ হয় আমি জানো আৰু সেই শিক্ষাই সদায় এককভাৱে দিব নোৱাৰে বিদ্যালয়খনে সদায় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ যেনে আমাৰ যিমানখিনি সহযোগিতা হ'ব পাৰে পৰামৰ্শ হ'ব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ বক্তৃতা হ'ব পাৰে বস্তুটো প্ৰকাৰ বিকশিত কৰিবও পাৰি আৰু বিদ্যালয়খনতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সদায় ভৱিষ্যতে বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ সেয়েহে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ভৱিষ্যতে শিক্ষাৰ ধাৰণাবোৰৰ আমাৰ পোহৰ হ'বলৈ লক্ষ্য আৰু পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাদানৰ আমাৰ পদ্ধতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত সদায় ধাৰণা আমি কেনেকৈ ভাবে বুজো যে তেওঁৰ মতে পাঠ্যক্ৰম সদায় সীমিত পাঠ্যক্ৰম হ'ব আৰু কেইখনমান পাঠ্যক্ৰমৰ পুথিত সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে আৰু ইয়াৰ এই সকলোবোৰ বিষয় আমি সদায় অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব যিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি বিকশিত কৰাত সহায় কৰে শিক্ষা হৈছে এক আমাৰ সমাপ্তিৰ উপায় নিজ শেষ হয় নহয় কেতিয়াও নিজে শেষ নহয় আৰু ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ পূৰ্ণ কৰাৰ বাবেও আমি উপযুক্ত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ নমনীয়তা থাকিব লাগে তাৰ থাকিব লগাটো উচিত হয় পাঠ্যক্ৰমে বিষয়বোৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অনুপ্ৰাণিত কৰিব সক্ষম হোৱাটো উচিত হয় ঠিক তেনেকৈ পাঠ্যক্ৰমত জীৱনৰ সৃজনশীলতা আৰু তাৰ লগত গঠনমূলক কাৰ্যকলাপ অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগে আৰু আকৰ্ষণীয়ও হ'ব লাগে তাৰ লগত তেওঁ সদায় পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হ'ব লাগে বিষয়বোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সদায় কি হ'ব লাগে মাতৃভাষা হ'ব লাগে তাৰপিছত আমাৰ ইংৰাজী ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ ইতিহাস হ'ব লাগে কলা হ'ব লাগে চিত্ৰকলা সাধাৰণ বিজ্ঞান সামাজিক অধ্যয়ন আৰু গণিতটো হোৱাটো উচিত হয় আৰু ইয়াৰে আমাৰ যিমানখিনি গণ পৰ্যায় হয় তাৰ লগত আমাৰ মাতৃভাষা ইংৰাজী দেন ফৰাচী দেন গণিতিক কলা ৰসায়ন আমাৰ যিমানখিনি বিজ্ঞান আছে মানে ৰসায়ন বিজ্ঞান আমি কেমেষ্ট্ৰি বুলি যাক ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান আমাৰ আছে তাৰপিছত আমাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান আছে সামাজিক অধ্যয়ন আছে তাৰপিছত আমাৰ শৰীৰ তত্ত্ব আছে আৰু স্বাস্থ্য শিক্ষাও আছে ফিজিকেল এডুকেশ্যন বুলি যাক কওঁ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত আমি ভাৰতীয় আৰু আমাৰ পাশ্চাত্য দৰ্শন আমাৰ জনাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাশ্চাত্য দৰ্শন আৰু সভ্যতা ইতিহাস যিমানখিনি আছে ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজী সাহিত্য ফৰাচী সমাজ বিজ্ঞান তাৰপিছত আমাৰ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস তাৰপিছত আমাৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান এইখিনি গোটেইখিনি আমি কৰিব লাগে তাৰ লগত আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আমি কলা চিত্ৰাংকনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফটোগ্ৰাফী চিলাই সেইখিনি অংকন টাইপিং এইবিলাক যিমানখিনি টাইপিং যিমানখিনি আছে শ্বৰ্ট হেণ্ড থাকিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ তাৰ লগতে আমাৰ কটন যিমানখিনি আমাৰ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত কাৰ্পেণ্ট্ৰিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে নাৰ্ছিং দেন আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মেডিকল আমাৰ যিমানখিনি আছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে ভাৰতীয় আৰু আমাৰ যিমানখিনি ইউৰোপীয়ন সংগীত আছে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰু নাটকীয়কৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো আৰোপ কৰিছে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে কিছুমান শিক্ষণৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যেনেকৈ শিশুটোৰ প্ৰতি মৰম আৰু সহানুভূতি এতিয়া প্ৰত্যেক আমাৰ কি হয় কি যে আমাৰ এতিয়া প্ৰত্যেক আমাৰ শিক্ষকে আমাৰ সদায় শিশু এজনক বহুতখিনি সহানুভূতি মৰম অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধা কৰে ঠিক তেনেদৰে শিশু এজনেও সদায় শিক্ষক এজনক কৰে
তাৰ লগত কৰাটো কাৰণ কি আমি সদায় ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, যাক আমি ব্যক্তিগত পাঠ্যক্ৰম, যেতিয়া আমি সাইকোলজি পঢ়ো, আমি মনোবিজ্ঞান পঢ়ো, তেতিয়া আমি এই বস্তুখিনি গম পাওঁ কি যে এজন শিশুক আমি কিয় বহুত বেছি মহানুভূতি বা মৰম দিয়াটো উচিত। তাৰ লগত আমাৰ মাতৃভাষাৰ জৰিয়তেও আমি শিক্ষা দিব পাৰোঁ, যাক আমি লাৰ্ণিং থ্ৰু দ্য মিডিয়াম অফ মাদাৰ টাং, সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ। এক্সকিউজ মি। দেন শিশুৰ স্বাৰ্থ অনুসৰি শিক্ষা দিব পাৰোঁ। আত্ম অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তেও শিক্ষা দিব পাৰোঁ, যাক আমি চেল্ফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কওঁ। ঠিক তেনেকৈ আৰু তাৰ লগত আমি যিমানখিনি আমি কৰি শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, কৰি শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া মানে আমাৰ যিমানখিনি আমি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যেনেকৈ আমাৰ মহাত্মা গান্ধী সদায় কৰি শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, মানে লাৰ্ণিং বাই ডুইং। আমি যেতিয়া কিবা এটা কৰি থাকিম, এট দেট টাইম উই অলছ' লাৰ্ণ দ্য থিং। Suppose we are making a poet like flower vase, okay, flower vase এটা আমি বনাই আছো, আমি এটা ধুনীয়াকে আমি আমাৰ ধুনীয়াকে আমি ক্ৰাফ্ট ৱৰ্কটো আমি কৰি আছো। Until and unless you are doing the thing also and you are learning the thing also, okay? So তেনেকে আমি বহুত বস্তু আমি লাৰ্ণ কৰোঁ, যেতিয়া আমি যেতিয়া কৰি থাকোঁ তেনেকে আমি লাৰ্ণ কৰোঁ। Suppose মই এটা হেৰি কৰিছোঁ কি যে ছাপ'জ মই এটা গান, ঠিক আছে, মই এটা গান এটা কাৰোবাক ডিক্টেট কৰি আছোঁ কি যে ইউ ৰাইট দ্য লিৰিক্স, অ'কে? মই যেতিয়া কাম কৈ আছোঁ, এট দেট টাইম আই এম অলছ' লাৰ্ণিং দ্য থিং, অ'কে? মই শিকাবলৈও মই শিকোৱা, মানে মই যেতিয়া শিক্ষকে এজন ক্লাছত শিকাব, that moment the teacher should first learn himself, okay? ফাৰ্ষ্টত তেওঁ নিজে শিকিব, তেওঁ নিজে যিমানখিনি শিকিব তাৰ পিছতহে তেওঁ শিকাব পাৰিব, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকেই আমি আগতে হাতে কাম বা আমি আগতে নিজে কৰি চাব লাগিব। আমি যেতিয়া কৰি চাম, এট দেট টাইম উই লাৰ্ণ দ্য থিং অলছ', অ'কে? আমি কি কৰিম, আমি বস্তুখিনিও আমি শিকিম লগতে। ঠিক তেনেকৈ কৰি শিকাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিয়ে মহাত্মা গান্ধীয়েও দি আহিছে। আৰু শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সহযোগিতাৰ জৰিয়তেও আমি সদায় শিক্ষা আমি দিয়াটো উচিত। মানে আমি শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি যেতিয়া কওঁ কি যে লাৰ্ণিং ইজ এ প্ৰচেছ, ৰাইট? এডুকেশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ, ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য বাৰ্থ টিল ডেথ, ঠিক আছে? তো এই শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী মানে ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টিচাৰ, এই তাহাঁতৰ সদায় এই দুটা ফেক্টৰৰ মাজত কি হ'ব লাগে, আমি বাইপোলাৰ এণ্ড ট্ৰাইপোলাৰ প্ৰচেছ পঢ়িছিলোঁ নহয়? তো বাইপোলাৰ প্ৰচেছত কি হৈছিলে কি যে অনলি ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ্ছ, এণ্ড ট্ৰাইপোলাৰ ষ্টুডেণ্টছ, টিচাৰ্ছ এণ্ড কি থাকিব, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট থাকিব, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ সহযোগিতা ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মিনছ সহযোগিতা মানে হোৱাট? কোঅপাৰেশ্যন, ঠিক আছে? আমি যে কাৰোবাক কোঅপাৰেট কৰিছোঁ, অ'কে, উৎসাহ এনকাৰেজ কৰিছোঁ। চ' কোঅপাৰেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমি যেতিয়া শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ কোঅপাৰেশ্যন থাকিব, ফৰ এক্সাম্পল মই ক্লাছৰুম এটাত পঢ়াই আছোঁ, ইয়াতোতো সম্ভৱ নহয় বিকজ আই ডোণ্ট চি এনি ষ্টুডেণ্টছ হিয়াৰ, অ'কে? ন' ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চ ইন দিছ মানে ক্লাছ মানে অনলাইন ডিজিটেল ক্লাছততো এনেকুৱা সম্ভৱ নহ'ব অবভিয়াছলি, বাট ইফ আই টিচ ইন এ ক্লাছৰুম where students are sitting, য'ত ষ্টুডেণ্টছসমূহ বহি আছে শিক্ষাৰ্থীসকল, তাত কি হ'ব, মই যদি এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, এটা পাঠদান কৰি আছোঁ, আৰু আফটাৰ ডেট অবভিয়াছলি আই উইল আস্ক ছাম কুৱেশ্যনছ, মই কিছুমান কি কৰিম, প্ৰশ্ন কৰিম। আৰু সেই প্ৰশ্নত যদি মোক কোনো এটা উত্তৰ দিব নোৱাৰে বা কোনো হাও নকয়, নাও নকয়, নট ইভেন এনি কাইণ্ড অফ চাইন লেংগুৱেজ, বডি লেংগুৱেজ, তেনেহ'লে মই জানো ফিডবেকটো পাম? অবভিয়াছলি মই নাপাম। কি যে মই তাহাঁতি বুজি পালে নে নাপালে মোৰ পঢ়োৱা বুজি দি, ঠিক আছে? তো এই কোঅপাৰেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। মই যদি কিবা এটা পঢ়াওঁতে অবভিয়াছলি আই মে বি ৰং, অবভিয়াছলি মই যে ৰাইট যেন এজ এ টিচাৰ ন, ইট ইজ নট ট্ৰু। মই যদি কুৱেশ্যন কৰোঁ, মোকো কুৱেশ্যন এই দিছ ইজ এন লাইক ফিডবেক প্ৰচেছ, অ'কে? ঠিক সেইকাৰণে কোঅপাৰেশ্যন বা সহযোগিতা কৰাটো বহুত বেছি ক্লাছৰুমত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া টিচাৰৰ কেতিয়াবা খং উঠে, অ'কে? কেতিয়া খং উঠে? when we ask questions, আমি যেতিয়া কুৱেশ্যনছ কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে most of them students sitting in the last bench, they always start talking and whispering in their ears and doing something মানে কিবা কিবি কাম কৰি থাকে। তো এইবোৰ কামত যেতিয়া কৰি থাকে তেতিয়া কি হয়, লাষ্ট অবভিয়াছলি সেই এটেনশ্যনটো তাহাঁতি দিব নোৱাৰে। They cannot give the focus in the classroom what teacher is
teaching. Obviously they cannot, because they are in their own world. Okay, at that time মই যদি এটা টিচাৰ এজনে যদি কুৱেশ্যন কৰে, ইফ দে আৰ নট পাৰ্টিচিপেটেড, যদি তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে নিজকে কোঅপাৰেশ্যন কৰা নাই, কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব ন। ইফ ইউ আৰ ডিলিং উইথ সাম কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম, যেটাকে আমি গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিং দিওঁ, মানে গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সেলিং যেতিয়া আমি নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শদানৰ বিভিন্ন চেলসমূহ আছে, প্ৰত্যেক স্কুলতে আছে, কলেজতে আছে। এতিয়া গাইডেন্স ইজ এ কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, মিনছ হোৱাট, যদি তোমাৰ কিবা সমস্যা আছে তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, আহি পেলাই তোমাৰ প্ৰব্লেমটো অবভিয়াছলি সলভ ক'বা, এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু গিভ মাই বেষ্ট সলিউশ্যন, but you have to solve your own problem. I can give only the solution, right? So a solution to my debate try korim, that means what, you are also saying the thing, I am also saying the thing, we are cooperating with each other. Mane as a teacher, as a student, hoday he সহযোগিতাৰ আমাৰ সদায় এটা পৰিবেশ থাকিব লাগে, কোঅপাৰেশ্যন। আমি যেতিয়া কোঅপাৰেট কৰিম, অটোমেটিকলি the things goes right. Okay, then শিক্ষক তাৰ নিজৰ সদায় প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমি অধিক জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ মুক্ত পৰিৱেশটো প্ৰয়োজন হয়। ঠিক তেনেকে অৰবিন্দয়ো মুক্ত পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। ইয়াৰ আগত যে আমি কৈছিলো, আমি কাৰ কথা কৈছিলো, কোনজন দাৰ্শনিকে মুক্ত পৰিৱেশৰ কথা কৈছিলে, ইয়াতে যদি কাবাৰ কিবা বুজি নোপোৱা আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত অবভিয়াছলি জনাব পাৰে, দে আৰ মোষ্ট ৱেলকাম if it is turned on. এতিয়া আমি যে কওঁ মুক্ত পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সদায় আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণত সদায় আমি কাক বুজো, ৰুছক বুজো, হয়নে নহয়? ৰুছো আহে ৱেষ্টাৰ্ণ বুলি ক'লে, আৰু যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান বুলি ক'লে আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰেও সেইটো কথাই কৈছিলে, কি যে মুক্ত পৰিৱেশ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' শিশুক তেওঁৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টা, মানে নিজৰ চেষ্টা থাকিব লাগে। এতিয়া যদি মই যদি কাবাক কওঁ ষ্টুডেণ্টকে যে তুমি পঢ়া, ইউ হেভ টু ব্ৰিং গুড মাৰ্কছ, ইউ হেভ টু টপ in this examination, তেওঁ পাৰিব জানো? if they are not trying by themselves, নোৱাৰিব নহয়। ঠিক তেনেকে শিশুৰ সদায় নিজৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে। মোক কোনো মাৰি ধৰি মানে আমাক এইটো কৰ্পৰেট পানিছমেণ্ট দি পেলাই কোনো কাকো পঢ়াব নোৱাৰে, ফিজিকেল টৰ্চাৰ কৰি। এজন যদি মাকে এটা বাচ্চাক খুব বেছি পিতে, ঠিক আছে, এতিয়াতো নোৱাৰে বাৰু। অ'কে, চ' যেতিয়া কয় কি যে বাবা তুমি পঢ়া টেবুলত, বা ঠিক আছে, নাও ইটছ টাইম ফৰ ষ্টাডি, until and unless the boy don't realize by himself that it is the study time, I think that's of no use. কাবাৰ প্ৰেছাৰত তুমি পঢ়ি আছা, that is of no use. So সদায় শিক্ষাৰ নিজৰ এটা প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগে। We have to learn by learning by self, যাক আমি self learning বুলি কওঁ। So that is the most important. আৰু তাৰ লগত আমাৰ অধিক জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিবলৈ আমাৰ সদায় মুক্ত পৰিৱেশত। আৰু এই যে self learning মই কৈ আছো, মুক্ত আমি নিজে শিক্ষাৰ প্ৰচেষ্টাটো, সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ কোনটো পৰিৱেশত আটাইতকৈ আমাৰ বেছি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা আমাৰ বেছি আমি কি বুলি কওঁ ইফেক্টিভ হ'ব, য'ত আমাৰ মুক্ত আমাৰ পৰিৱেশ আমি পাওঁ। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকে আৰু যদি শিক্ষক আৰু আমি শিক্ষাৰ্থীৰ কথা যদি কওঁ, তেতিয়া আমি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কথা ক'লে অৰবিন্দ ঘোষে বিশ্বাস কৰিছিল যে একো শিকাব নোৱাৰি, কিন্তু সকলো শিকিব পাৰে। তেখেতে এষাৰ খুব বেছি ভাল, খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছিলে, কি যে যেতিয়া আমি অৰবিন্দ ঘোষে কৈছিলে যে আমি শিক্ষকে একো শিকাব নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। এইটো মিছা কথা। আমি যিমান স্কুল কলেজত বা এতিয়া ময়ে যে পঢ়াই আছো, কোনে শিকিছে মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু সকলো শিকিব পাৰি। ঠিক আছে, কোনো কাকো একো বস্তু শিকাব নোৱাৰে। ঠিক আছে, দিছ এ ভেৰি ভেৰি লাইক নাইচ লাইনটো বিৰাট ধুনীয়া বা বৰ ভাল কথা কৈছে, বিকজ দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি। কোনো কাকো একো শিকাব নোৱাৰে, আল্টিমেটলি কিন্তু নিজে সকলো বস্তু শিকিব পাৰে, ইফ দে হেভ দ্য উইলিংনেছ টু লাৰ্ণ। অ'কে, এই যে আমি যেতিয়া লাৰ্ণিঙৰ আমাৰ যেতিয়া শিক্ষণৰ এটা ইউনিট আছে, তাত আমি ৰেডি টু লাৰ্ণ টু আমাৰ এটা ল আছে, ল অফ ৰেডিনেছ। মানে সেইটোৱে কি যে কোনো কাকো একো শিকাব নোৱাৰি until and unless your brain starts to learn the things or grasp the knowledge of that particular thing. So ঠিক সেইকাৰণে কৈছে কি যে আমি একো বস্তু কাকো শিকাব নোৱাৰো, কিন্তু আমি সকলো শিকিব পাৰো। ঠিক আছে, এইষাৰ খুব ধুনীয়া লাইন কৈছিলে, আৰু এতিয়াও মই ভাবো, এতিয়াও আনকি এই লাইনটো খুব বেছি আমাৰ
এপ্লিকেবল হয় প্ৰত্যেকটো আমি ক্লাছৰুম চিনাৰিঅ'তে হওক বা আমাৰ অনলাইনত য'তে নহওক কিয় ঠিক আছে শিক্ষক এজনে সহায়ক আৰু নিৰ্দেশক হিচাপে কাম কৰে মই ক'লো এটা নিৰ্দেশক মানে হৈছে যোনে গাইডেন্স দিয়ে ঠিক আছে সহায়ক মানে হৈছে সাপোৰ্টাৰ হিচাপে কিন্তু এজন প্ৰশিক্ষক বা টাস্ক মাষ্টাৰ নহয় তেওঁ কিন্তু কেতিয়াও টাস্ক মাষ্টাৰ নহয় কিছু আজি এটা টাস্ক দিব সাপোজ মই গাইড কৰিব পাৰো মই সাপোৰ্ট কৰিব পাৰো বাট আই কেন নট বি এ টাস্ক অৰিয়েণ্টেড মই কেতিয়াও টাস্ক মাষ্টাৰ হ'বলৈ নোৱাৰো এজন শিক্ষকে জ্ঞান প্ৰদান কৰিব নালাগে কিন্তু জ্ঞান আহৰণ পথত দেখুৱাব লাগে যে ইতিমধ্যে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে ঠিক আছে জ্ঞান আহৰণ কৰিব নালাগে কিন্তু আমাৰ জ্ঞানৰ আহৰণ কৰা পথ দেখুৱাব লাগে যাক আমি পথ প্ৰদৰ্শনী বুলি কওঁ ঠিক আছে শিশুটোৰ মাজত থকা যিমানখিনি ঈশ্বৰিক আমাৰ কথাপক থাকে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সেই উপেক্ষা কৰিও আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ ধ্বংস কৰা আমাৰ যিমান জ্যেষ্ঠসকলে বিচাৰি আমাৰ যিমানখিনি অনুসৰি আমি সদায় শিশুটোক আকৃতি এটা গঢ়ি তোলাটোৱে আমাৰ ভুল ঠিক আছে কিবা কাবাৰ কৰি পালে চ' শিশুৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি হ'ব লাগে সদায় আমি যোনটো কওঁ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ মতে সদায় হ'ব লাগে ঠিক আছে মানে এনেকুৱা নহয় কি যে কাবাৰ ধৰণে হ'বই লাগিব সেইটো বস্তু আমাৰ সদায় আকৃতি ধৰাটো আমাৰ সদায় বেছি এইটো বস্তুটো ভুল ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আছিলে অৰবিন্দ ঘোষৰ আমাৰ আমি পঢ়িলো আমি নেক্সট আমি পঢ়িম গিজুভাই বাৰেকা ঠিক আছে গিজুভাই বাৰেকাৰ এখন হয়তো এখেতৰ লাইফ হিষ্ট্ৰী এখেতৰ ফিলচফি প্ৰথমবাৰ এই ইগনোট মানে আমাৰ এই কনচেপ্টত এই বুকত আছে যিহেতু আমাৰ যোনটো ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাত এই গিজুভাই বাৰেকাৰ কথা বুকত নাই কিন্তু আমাৰ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিতে হওক মানে পোৱা নাই গিজুভাই বাৰেকাৰ তেখেতৰ ফিলচফি জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন হয় এণ্ড ভেৰি ৰাইটলি প্লটেড ইন ইয়ৰ চিলেবাছ তেওঁৰ কথাখিনি আমি পঢ়িব পাৰোঁ মানে সুযোগ পাইছোঁ উই শুড বি থেংকফুল টু ইগনো অ'কে চ' গিজুভাই বাৰেকা আমি এতিয়া পঢ়িম গিজুভাই বাৰেকা হৈছে এজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আমি শিক্ষাবিদবোৰৰ নাম জনাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন হয় কাৰণ যদি কোনোবাই সুধি দিয়ে এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ এডুকেশ্যন মেইন টু ফেমাছ এটলিষ্ট আমি ক'ব পাৰিব লাগিব চ' গিজুভাই বাৰেকা হৈছে এজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ যিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ শিশু কেন্দ্ৰিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে মানে চাইল্ড চেণ্টাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁৰ শৈক্ষিক চিন্তা আৰু দেশৰ বৰ্তমান শৈক্ষিক পৰিস্থিতিৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হয় মানে তেওঁ সদায় আমাৰ মানে ষ্টুডেণ্টৰ আৰ্লি চাইল্ডহুডৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছিলে কৌশলৰ এটা ফেমাছ ইয়াত তেওঁৰ কোটেশ্যন আছিলে মই পাইছিলোঁ আৰু পোৱাৰ লগালগ মই ভাবিলোঁ কি যে মই এইখন ফটোৱে দিওঁ তেওঁৰ যোনখন ফটোত তেওঁ এই ফেমাছ কোটেশ্যনটো আছে মই সেইকাৰণে এইখন ফটো দিয়াটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া তেওঁ এটা ফেমাছ কৈছিল আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ বা বিল্ডিং এ গ্ৰেট নেশ্যন অবভিয়াছলি তেওঁ এটা বহুত ফেমাছ কোটেশ্যন কৈছিলে কি যে আৰ্লি চাইল্ডহুড অৰ্থাৎ আমাৰ যোনখিনি আমাৰ শৈক্ষিক আমাৰ আগৰ আমাৰ যিমানখিনি কিশোৰীসকলৰ আটাইতকৈ শিক্ষাটো খুব বেছি দৰকাৰী হয় এটা ভাল এখন দেশ গঢ়িবলৈ কাৰণ কি আমি যেতিয়া এটা ঘৰ বনাওঁ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো মেইন হয়নে নহয় আমাৰ পিলাৰকেইটা এটা খুঁটাকেইটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যদি খুঁটা ষ্ট্ৰং থাকে অবভিয়াছলি দ্য হোল হাউচ উইল become a strong one okay instead of having cracks and all এটা নহয় ঠিক তেনেকে আমাৰ যদি আমাৰ বাল্যকালৰ যোনখিনি শিক্ষা সেইখিনি যদি আমাৰ খুব বেছি ভাল হয় তেনেহ'লে অবভিয়াছলি আমি এখন ভাল ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ গঢ়ি তোলাত আমাৰ সহায় আমি কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকে তেওঁ এই খাৰ ফেমাছ ডেফিনিশ্যনটো পুট কৰিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁৰ চিন্তা আমি বুজি পালোঁ দেন তেওঁৰ শৈক্ষিক চিন্তাই শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণবাদী দৃষ্টিভংগীৰ ব্যৱহাৰ সদায় প্ৰতিফলিত কৰিছিলে ঠিক তেনেকে তেওঁ আমি এটা স্কেচ যদি চাওঁ লাইফৰ ফিলচফি গিজুভাই বাৰেকা এজন বিখ্যাত দেশপ্ৰেমীও আছিলে আৰু এজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক আছিলে আৰু তাৰ লগত শিক্ষাৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক তেওঁ আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এজন মানে ব্যক্তি আছিলে তেওঁ জন্ম হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1885
1885 চনৰ 15 নৱেম্বৰ গুজৰাটত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে। তেওঁৰ শৈক্ষিক চিন্তাত শিশুক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিছিল, যিহেতু মই ক'লো চাইল্ড চেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যন, শিশু কেন্দ্ৰিক, যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁ শিশুৰ চিন্তা মানে শিশুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। গিজুভাই শিশু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষাৰ পোষকতা কৰিছিলে আৰু তাৰ লগত সম্ভৱতঃ তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষাবিদ আছিল যিয়ে শিক্ষাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়তো মনোযোগ দিছিলে। মানে হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান who gave importance to the pre-primary education in our country. মানে প্ৰাক প্ৰাথমিক মানে pre-primary বুলি আমি যাকো এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। ঠিক তেনেকে তেওঁ যদি আমি এডুকেশ্যনেল ফিলচফি এইমছ অফ এডুকেশ্যন খিনি চাওঁ, তেনেহ'লে শৈক্ষিক দৰ্শন তেওঁৰ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা যেনে স্বাধীনতা, সন্মান, আধ্যাত্মিক বিকাশ, সৃজনশীলতা আৰু নাগৰিকত্বৰ ভাল গুণাগুণৰ বিকাশৰ নীতিবোৰৰ যিমানখিনি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আছে, আত্ম অনুশাসন আছে, আত্মপ্ৰকাশ আছে, জ্ঞান প্ৰশিক্ষণ আছে আৰু তাৰ প্ৰকৃততে অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আত্মশিক্ষণৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকেই গিজুভাই শিশুসকলৰ বাবে এনে এখন বিদ্যালয়ৰ সপোন দেখিছিল যিয়ে তেওঁলোকৰ সদায় মনত ভয় জন্মাব নোৱাৰে আৰু এনে এক ঠাইত য'ত তেওঁলোকৰ সুখেৰে আৰু আমাৰ যিমানখিনি মানে আমাৰ ভাল হেৰি হৈ যায়। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকে আৰু তেওঁ 1920 আমাৰ যিমানখিনি 1920 চনত গুজৰাটৰ আমাৰ যিমানখিনি ভাৱনগড়ত 8 বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ বাবে এটা স্থাপন কৰাত তেওঁৰ এখন মন্দিৰ আছিলে, এটা বল মন্দিৰত য'ত তেওঁৰ আমাৰ গোটেইখিনি সপোন বাস্তৱলৈ তেওঁ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে। তাৰ লগতে এই বল মন্দিৰ মানে যিহেতু সৰু সৰু বাল হয় চববিলাক চিলড্ৰেন চাইল্ড, ঠিক সেইকাৰণে কৈছে তেওঁ শিশুসকলৰ খেলা, গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, কাহিনী কোৱা, মানে যেনেকে মই কৈছো খেলা প্লে হ'ব পাৰে, গান গোৱা, মিউজিক, পয়েম, ৰিচাইটেশ্যন যাকে আমি কবিতা আবৃত্তি কওঁ, কাহিনী কোৱা, ষ্টৰি টেলিং, কাহিনী কোৱা, বাগিচা কৰা, গাৰ্ডেনিং কৰা, প্ৰকৃতি অধ্যয়ন কৰা, নেচাৰটোক আমি সদায় ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগত বিনামূল্য সুযোগ প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু তাৰ লগতে শিক্ষণ কাৰ্যকলাপৰ বাবে নাটকৰ পথ পদ্ধতিও তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। সেয়েহে যিমানখিনি মন্দিৰে প্ৰকৃততে অৰ্থত এক স্বাস্থ্যকৰ আৰু কৌতুকপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ প্ৰদান কৰিছিলে, যাতে শিশুসকলৰ স্কুলত যিমানখিনি আমাৰ থকা সময়ত সম্পূৰ্ণ সুখ যাতে আমি উপভোগ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে এক ভয়মুক্ত পৰিৱেশত শিক্ষা প্ৰদান কৰা, য'ত শিশুৱে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপত কৰিবলৈ মুক্ত অনুভৱ কৰিব লাগে আৰু শিশুসকলৰ সহানুভূতিৰ মোকাবিলা কৰা আৰু শিশুৰ যিমানখিনি আমাৰ সক্ৰিয়তা আৰু সম্পূৰ্ণতা আমাৰ বিকাশ কৰা তাৰ লগতো গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু জ্ঞান প্ৰশিক্ষণ, তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি মটৰ দক্ষতা আছে, মানে আমাৰ স্কিলছ আছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ আত্মশিক্ষণৰো আছে, তাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ সদায় ওপৰত গুৰুত্ব আমাৰ আৰোপ কৰা আৰু জীৱন সাধাৰণ জৰিয়তে আমাৰ শিকাৰ বাবেও শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছিলে। ঠিক তেনেকে তেওঁ কাৰিকুলাম, পেডাগজি, টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ গোটেইখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে। গিজুভাই কাহিনী কোৱা, ষ্টৰি টেলিং, তাৰপিছত নাটক, তাৰপিছত খেল আৰু কাগজৰ ভাঁজ এইবোৰৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কেইবাটাও উপযোগী শিক্ষণ কাৰ্যকলাপৰ যিমানখিনি উৎকৃতি দিয়ে যে প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাদানৰ বহুতো উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক শিশুসকলৰ যিমান বাবে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিবও পৰা যায়।
অৱশ্যে এই সকলোবোৰ পদ্ধতিক পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে যিমানখিনি আমাৰ সংযুক্ত কৰাৰ বাবে শিক্ষকৰ সদায় অন্তৰ্দৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃতি প্ৰত্যাহ্বান। ঠিক আছে, তো শিশুৱে কেৱল আমাৰ তথ্যৰ একমাত্ৰ উৎস হিচাপে আমাৰ পাঠ্যপুথি বা শিক্ষকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ নকৰে। এনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো শিশুসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষাৰ বাবে ওকালতি কৰিছিলে, যেনে ইতিহাস, ভাষা বা পৰীক্ষা বা বিদ্যালয় অনুষ্ঠানৰ বাবেও প্ৰস্তুতি কৰিছিলে। ঠিক তেনেকে তেওঁ শিশুৰ সৈতে চেষ্টা কৰিব বিচৰা যিমানখিনি আমাৰ বেকলিপ আমাৰ যিমানখিনি পদ্ধতি আছে, গাঁথনিৰ ওপৰত দুৰ্বিশ্বাস কৰিছিল যে আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছিলে তাৰ লগত পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে। গিজুভাই সদায় আমাৰ এইটো কয় সম্ভৱ কৰি তুলিছে যে পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ পৰীক্ষাও মূল আমাৰ চাবিকাঠি হয়। তেওঁৰ দ্বাৰা এটা অতি নতুন পৰীক্ষা আছিল দিনটোক কাৰ্যকলাপ কৰা আৰু খেল আৰু কাহিনীটো বিভিন্ন ধৰণৰ বিভক্তি কৰা আৰু পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত সময় তালিকাৰ কোঠাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৃতিত্বৰ দ্বাৰা আমাৰ নকৰিছিলে। ঠিক শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৈছিলে যে গিজুভাই বিশ্বাস কৰিছিল যে শিক্ষকে সদায় আমাৰ অন্তৰ্নিহিত ধাৰণাটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু তাৰ পিছত শিশুসকলক সদায় আকৰ্ষণীয় কাৰ্যকলাপ জৰিয়তে সেইটো চিনাক্ত কৰাটো সদায় সহায় কৰিব লাগে। তেওঁ নিজৰ প্ৰৱৃত্তি ব্যৱহাৰ কৰি শিশুসকলৰ সৈতে দিনবোৰ সংগঠিত কৰিছিলে আৰু ভাল আৰু উপযোগী শিক্ষণৰ পদ্ধতি আন কেতিয়াবাও বিশ্বাস তেওঁৰ কামত বিচাৰি পাব পাৰে। আৰু সেয়েহে গিজুভাই সদায় শিশুসকলৰ প্ৰতি তীব্ৰ মৰম আছিলে আৰু তাৰ লগতে তেওঁৰ দৰ্শন আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা কৰা নিম্নলিখিত যিমানখিনি পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰতো আধাৰিত আছিলে। তেওঁ পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে, যাক আমি অবজাৰভেশ্যন বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ গিজুভাইয়ে লগতে কয় যে শিশু হৈছে এজন সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি যাৰ বৃদ্ধি, যাৰ আবেগ আৰু মন আৰু বুজাবুজি থাকিব লাগে আৰু তাৰ লগত শক্তিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্বলতা আছে আৰু ভাল পোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন্দও আছে। ঠিক তেনেকেই ক'ব পাৰে যে তেওঁ শিক্ষকৰ এজন বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু তেওঁ নিৰ্দেশক হিচাপে ধাৰণাটো বিশ্বাস কৰিব লাগিছিলে। ঠিক তেনেকেই গিজুভাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বাসত যেন শিক্ষকে সদায় অন্তৰ্নিহিত ধাৰণাটো আমাৰ সদায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু তাৰ পিছতো শিশুসকলৰ আকৰ্ষণীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে সেইটো চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব লাগে। তেওঁ নিজৰ প্ৰৱৃত্তি ব্যৱহাৰ কৰি শিশুসকলৰ সৈতে দিনবোৰ সংগঠিত কৰিছিলে, সেইটো হয়। আৰু তাৰ লগত যিমানখিনি আমাৰ ভাল আৰু উপযোগী যিমানখিনি শিক্ষণৰ পদ্ধতি আন এক কেতিয়াও বিশেষত্বভাৱে তেওঁৰ কামত বিচাৰি পাব পাৰে। আৰু গিজুভাই সদায় শিশুসকলৰ প্ৰতি এটা তীব্ৰ মৰম গোটাইছিলে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ দৰ্শনৰ পৰা যিমানখিনি তেওঁ কৰিছিলে যে তেওঁ গিজুভাইয়ে লগতে কয় যে শিশু হৈছে এক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি যাৰ বৃদ্ধি, আবেগ, মন আৰু বুজাবুজি আছে আৰু শক্তি, দুৰ্বলতা আছে আৰু ভালপোৱা আৰু যিমানখিনি লগতে আছে। তেওঁৰ শিক্ষকৰ এজন বন্ধু, তেওঁ দাৰ্শনিক আৰু নিৰ্দেশক হিচাপে ধাৰণাটো বিশ্বাস কৰিছিলে। ঠিক তেনেকেই ক'ব পাৰি যে ইয়াত যিমানখিনিও আমাৰ বন্ধু বা শিক্ষক এজন বন্ধু হ'ব পাৰে, দাৰ্শনিক হ'ব পাৰে, নিৰ্দেশক হিচাপে ধাৰণাটো বিশ্বাস কৰিছে, যেনেকৈ আমি ফ্ৰেণ্ড, ফিলচফাৰ, গাইড বুলি কওঁ টিচাৰজনক। ঠিক তেনেকৈ আৰু এই শিশুৰ সৈতে চেষ্টা কৰিব যিমানখিনি পাৰে তেওঁ বৈকল্পিক পদ্ধতি বা গাঁথনিৰ ওপৰত দুৰ্বিশ্বাস কৰিছিল আৰু
আমাৰ যিমানখিনি সম্ভৱেও পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু গিজু ভাই এইটো সম্ভৱ কৰিছিল যে তুলিছে যে পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ পৰীক্ষাই মূল আমাৰ চাবিকাঠি হয়। আমাৰ পৰীক্ষাটোৱে আমাৰ মেইন মূল চাবিকাঠি হয় আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা এটা অতি নতুন পৰীক্ষা আছিল দিনটোক কাৰ্যকলাপ। খেল আৰু কাহিনীত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভক্ত কৰা আৰু পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়খিনি তালিকাৰ কোঠাৰ কৃতিত্ব দ্বাৰাই কেতিয়াও আমাৰ সেই বস্তুখিনি নহয়। ঠিক তেনেকে সেইকাৰণে তেওঁ এই বস্তুখিনি সদায় পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষা বিজ্ঞানত কৈছিলে। আৰু গিজু ভাই কাহিনী কোৱা, নাটক, খেল, কাগজৰ দৰে কেইবাটাও উপযোগী শিক্ষণ আমাৰ কাৰ্যকলাপৰ আমাৰ গোটেইখিনি উদ্ভতি আছে। এতিয়া এইখিনি আছিলে গিজু ভাই বাৰিকাৰৰ ফিলচফি। এতিয়া আমি এই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰখিনি অকণমান চাম আৰু আজিৰ পিছত এই বস্তুখিনি আমাৰ ইয়াতে আজি শেষ হ'ব। আমি আৰু এইখিনি নপঢ়ো, এইটো ইউনিট আমাৰ শেষ হৈ যাব। ঠিক তেনেকেই আমি এই অলপ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ বা অৰবিন্দৰ আমি এই বস্তুটো চাম। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ যেতিয়া আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ চাম, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ যেতিয়া আমি চাম, অকণমান আমি ৰিভিজন কৰি দিওঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায়। গতিকে তেনেকুৱা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ এজন বিশ্বব্যাপী জনাজাত কবি আৰু শিক্ষাবিদ আছিলে। বহুমুখী সংলেখিত আৰু মূল ব্যক্তিত্ব আছিলে তেওঁৰ। যদিও তেওঁ আমাৰ যিমানখিনি শ্বেক্সপিয়াৰৰ যিমানখিনি বা গবেট বা আমাৰ যিমানখিনি ৰাস্কিন বা চেলি বা কিটছ আৰু যিমানখিনি আমাৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ লেখক আৰু কবি সকলৰ দ্বাৰাও অনুপ্ৰেৰিত হৈছিলে। ঠিক কিন্তু তেওঁৰ বুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতা, দৰ্শন, শিপা আমি সদায় উপদেশ হিচাপে আমি কওঁ, কালিদাসৰ কবিতাত কওঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেঞ্চবখৰ গীতত কওঁ, আৰু আমি কবিৰৰ ৰহস্যময় কবিতাৰ ওপৰত কওঁ। দেন আমি ব্ৰহ্ম সমাজৰ ধৰ্মীয় ব্ৰহ্ম সমাজ যোনখন আছে, তাতে ব্ৰাহ্ম সমাজ পৰিৱেশত আছিলে। তেওঁ সদায় আমাৰ সংস্কৃতি যিমানখিনি আমাৰ সন্লেখন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যত বিশ্বাসী কৰিছিলে। তেওঁ গান আৰু বাৰ্তাবোৰৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মী আছিলে। সকলোভাৱে তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা আছিলে। ঠিক তেনেকেই তেওঁৰ শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি চিন্তা ধাৰণাভূমি, শিক্ষা ব্যৱস্থা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে আছিলে। তেওঁ শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহৰ আধ্যাত্মিক আৰু প্ৰাকৃতিক প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ যিমানখিনি অন্বেষণ আছিলে আৰু পূৰ্ণ কৰিবলৈও তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে। ঠিক তেনেকেই আমাৰ যিমানখিনি বিংশ শতিকাৰ আমাৰ আৰম্ভণিতে ঠাকুৰৰ শান্তি নিকেতনত থকা তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিমান জৰিয়তে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, যি ভাৰতীয় সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা শিক্ষাৰ প্ৰকৃত মূল্য আছিল। লাগিলে ইয়াত জাতি বা ধৰ্মৰ ভিত্তিও কোনো ধৰণৰ আমাৰ নাছিলে। শান্তি নিকেতনত ভাই ভনী হিচাপে একেলগে থাকিবলৈ আৰু শিকিবলৈ কেনেকে সকলোৱে বিদেশীক আদৰণি জনাব হৈছিলে, ঠিক তেনেকে চামৰা স্পৰ্শ কৰিব লাগে আমি, আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া চামৰাৰ মোনা বা চেণ্ডেল আমাৰ বনোৱাটো কেৱল এজন আমাৰ মুচিৰে কাম নহয়, ই হৈছে এক শিল্পকৰ্ম যাক সকলোৱে কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। তো শান্তি নিকেতন শ্ৰমিক মৰ্যাদা আমাৰ যিমানখিনি প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে, সকলো স্তৰৰ শিক্ষা শান্তি নিকেতন বা বিশ্বভাৰতীৰ প্ৰদান কৰা হয়, অৰ্থাৎ কিণ্ডাৰগাৰ্টেনৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত হয়। আমি যদি কওঁ জীৱন স্কেচ, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে অলপ আনুষ্ঠানিকভাৱে স্কুলীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ লগত 14 বছৰৰ বয়স হলে বিদ্যালয়ৰ পৰা বাদ পৰিছিলে। তেওঁ মূলত এজন স্বশিক্ষিত ব্যক্তিও আছিলে। তেওঁৰ কৈশৱৰ অভিজ্ঞতা, বিশেষকৈ আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়সমূহত অনুসৰণ কৰা পৰম্পৰাগত শৈক্ষিক পদ্ধতিবোৰ তেওঁৰ শৈক্ষিক চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ
পেলাইছিলে আৰু তাৰ লগতে ইমান চনত নিজৰ এখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিছিলে অৰ্থাৎ শান্তি নিকেতনো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু 1901 চনত য'ত তেওঁ শৈক্ষিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে আৰু ঠিক 1921 চনতো বিদ্যালয়খনত বিশ্বখ্যাতি বিশ্বভাৰতী হয় যি হৈছে এক আন্তৰ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক তেনেকেই তেওঁৰ ফিলচফি যদি খাওঁ তেওঁৰ জীৱনৰ দৰ্শনত আমি মানৱতাবাদ ব্যক্তিবাদ সমজনীয়তা আৰু যিমানখিনি আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত আছে গুৰুত্ব তেওঁ আৰোপ কৰে আৰু মানৱতাবাদীৰ উপেক্ষাও তেওঁ ওকালতি কৰি ঠাকুৰে কয় কি যে মানুহ হৈছে পৰম সত্য আৰু এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জাতি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণী ধৰ্ম বা লিংগ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁ আনকি ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ পৰাও মুক্ত তেওঁ ধৰণৰ ব্যক্তিবাদৰ সন্দৰ্ভত ঠাকুৰৰ কয় যে যিমানখিনি আমাৰ ব্যক্তিয়ে অৱশ্যে সৰ্বজনীন আমাৰ মানৱ জাতিৰ সৈতে একত্ৰিত হয় আৰু তেওঁ মানৱ ব্যক্তিৰ সদায় স্বকীয়তা বা বিকাশৰ বাবে এক অনন্য পথৰ অনুসৰি আমি কি কৰাটো অধিকতাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ বুজাই ৰাখে বুলি কয় আৰু ঠিক তেনেকে সাৰ্বজনীনতাবাদৰ ওপৰতো তেওঁৰ ধাৰণা ৰাজনৈতিক বুজাবুজিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে তাৰ লগত ওপৰত নহয় কিন্তু তেওঁৰ আধ্যাত্মিক বুজাবুজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আধ্যাত্মিক সম্প্ৰীতিৰ বিষয়ে ঠাকুৰে কৈছিল যে আধ্যাত্মিকতাবাদী আৰু আধ্যাত্মিকতা তেওঁৰ জীৱনৰ দৰ্শন অন্যতম এটা মুখ্য সিদ্ধান্ত আছিল তেওঁ ব্যক্তিজনৰ আধ্যাত্মিক একতাই বিশ্বাস কৰিছিলে ঠিক তেনেকে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এজন মহান শিক্ষা অনুশীলনকাৰী আছিলে এইটো তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল যে শিক্ষা মেইনলি শিক্ষা হৈছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৈতে আমাৰ যিমানখিনি সামঞ্জস্য ৰাখি এজন ব্যক্তিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰা তেওঁৰ শৈক্ষিক দৰ্শন কিছুমানে প্ৰকৃতিবাদী প্ৰথাৰ সৈতে আদৰ্শবাদী নীতিৰ মিশ্ৰণৰ ওপৰত আধাৰিত যিটো আজি শান্তি নিকেতনত স্পষ্ট হৈ পৰিছে দেন তাৰপিছত ঠাকুৰৰ মতে শিশুসকলৰ স্বাধীনতাৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাধিক প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা উচিত নহয় বিদ্যালয়ৰ কোনো জীৱন আৰু ৰং অবিহনে শিক্ষকখনৰ কেতিয়াও দৰে হৈ পৰে আৰু তাৰ লগতে ঠাকুৰৰ বিশ্বাস কৰে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ শিক্ষা দিয়া উচিত মানে যোনটোক আমি নেচাৰ লাৰ্ণিং নেচাৰ ওচৰত কৈছিলোঁ শিশুৰ মন কৌতূহলী সাৰ্থক আৰু অস্থিৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱাৰ বাবে শিশুসকলৰ প্ৰকৃতিৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংস্পৰ্শ আনিব লগাটো উচিত বুলি কৈছিলে ঠাকুৰৰ এজন আধ্যাত্মিকতাবাদী আৰু লগতে প্ৰকৃতিবাদী আছিল তেওঁ আন্তৰ্জাতিক বুজাবুজিৰ বাবে শিক্ষাৰ এজন মহান চেম্পিয়নো আছিলে তেওঁৰ দেশপ্ৰেম আৰু জাতীয়বাদেও তেওঁৰ শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আন্তৰ্জাতিকবাদীসকলক লৈ যায় ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি ক'লে আমি কওঁ যে টেগৰৰ শিক্ষাক জীৱনৰ নতুন আৰ্হি বিকশিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচনা কৰিছিলে যাৰ ফলত আমাৰ সাৰ্বজনীনতাবাদৰ উপলব্ধি হৈছিলে তেওঁৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ দিয়া শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ আমাৰ কিছুমান বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱিক হ'ব লাগে আৰু তেওঁৰ আবেগ আমাৰ যিমানখিনি ইন্দ্ৰিয় আৰু বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ এটা ব্যক্তি সৃষ্টি কৰিব লাগে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ বিকাশ অৰ্থাৎ যাৰ ভিতৰত আছে অৰ্থনৈতিক বৌদ্ধিক নান্দনিক সামাজিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশ তাৰ লগতে শিক্ষা হৈছে এজন ব্যক্তিক সকলো জ্ঞানৰ একতাৰ আমাৰ যিমানখিনি অভ্যন্তৰীণ নীতি আৰু আমাৰ সামাজিক আধ্যাত্মিক যিমানখিনি আমাৰ সত্যতাৰ সকলো কাৰ্যকলাপ উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰা শিক্ষা হ'ব লাগে আমাৰ সক্ৰিয়তাৰ জৰিয়তে সাৰ্বজনীনতা আমাৰ প্ৰাপ্ত কৰা হ'ব লাগে ঠিক তেনেকে পাঠ্যক্ৰম আৰু বিদ্যালয় ধাৰণা টেগৰৰ পৰামৰ্শ দিছিল যে পাঠ্যক্ৰম এটাৰ লক্ষ্য আধ্যাত্মিক সৃজনশীল নান্দনিক আৰু বৃত্তিমূলক
অৰ্থাৎ ব্যক্তি এজনৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। তেওঁৰ পাঠ্যক্ৰম নিৰ্মাণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। তেওঁ কলা, নৃত্য, নাটক, সংগীত, শিল্পকলা আৰু যিমানখিনি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যৱহাৰিক দক্ষতাৰ জৰিয়তে সাংস্কৃতিক যিমানখিনি আমাৰ বিস্তৃত আছিল তাৰ অৰ্থত সদায় অনুসৰণ কৰিছিলে। টেগৰৰ কাৰ্যকলাপ আধাৰিত পাঠ্যক্ৰমত এজন শক্তিশালী সমৰ্থক আছিলে, যাৰ ব্যক্তিজনৰ আমাৰ সমংগত বিকাশৰ বাবে তেওঁৰ পাঠ্যক্ৰমত ব্যক্তিজনৰ বৌদ্ধিক আৰু শাৰীৰিক দিশসমূহ আধ্যাত্মিক দিশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে। ঠিক তেনেকে এখন বিদ্যালয়ৰ যেতিয়া ধাৰণা বুলি কয়, টেগৰৰ মতে এখন আদৰ্শ বিদ্যালয় বুলি ক'ব পাৰি। বিদ্যালয়খনত মুকলি আকাশৰ তলত যেতিয়া মানুহৰ বাসস্থানৰ অস্থিৰতাৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত যেন পথাৰ, গছ আৰু যিমানখিনি আমাৰ উদ্ভিদৰ যিমানখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰে আৱৰি থাকিব লাগিব আৰু প্ৰকৃতিৰ বিশাল পৃষ্ঠভূমিয়ে আমাক শিশুসকলৰ মাজত বিশাল আৰু ঐশ্বৰিক আমাৰ যিমানখিনি দৃষ্টিশক্তি বিকাশত সহায় কৰিব লাগিব। তেওঁৰ অৰণ্য শব্দটোত ঘন জংঘলৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, কিন্তু প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাত তাপোহনা হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ মাজতো তেওঁ শিক্ষাৰ মাধ্যমটো ঠাকুৰৰ ধাৰণাটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিলে আৰু এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ইংৰাজীক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত শিক্ষা কেৱল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সলনি চহৰ অঞ্চলৰ আৰু উচ্চ শ্ৰেণীত সীমাবদ্ধ হৈ আছিলে। সেয়েহে যদি বিশাল গ্ৰাম্য জনসাধাৰণৰ বাবেও হ'ব লাগে, তেন্তে মাতৃভাষা ব্যৱহাৰৰ বাবে ই এটি প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে। টেগৰে বিচাৰিছিল যে ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত দাৰ্শনিক আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ সৈতে বিজ্ঞান শিকোৱা যায়। তেওঁ কাৰ্যকলাপৰ আধাৰিত খেলৰ কাৰ্যকলাপ ব্যৱহাৰ কৰা, খোজ কঢ়াৰ সময়ত বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিকোৱা সময়ত কেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি হিউৰিষ্টিক মেথড, আত্মশিক্ষণ, আনন্দৰে শিকা বা বিভিন্ন ধৰণৰ খোজ কঢ়াৰ সময়ত শিকোৱা বা বৰ্ণনা তথা আলোচনা ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে ধৰণৰ আমি ভ্ৰমণ আৰু শিক্ষাদানৰ অভিজ্ঞতা, শিক্ষণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ পৰামৰ্শ দিছিলে। তেওঁ এই অভিজ্ঞতাৰ পূৰ্ণতাৰ আমাৰ যিমানখিনি পুখতা আছিল, তেওঁ কৈছিল যে শাৰীৰিক, মানসিক, নান্দনিক আৰু আৱেগিক হ'ব লাগে আৰু এই সকলোৰে সঁচাকৈ আধুনিক এটা শিক্ষা বিজ্ঞানৰ সৈতে এটা সন্মত আছিলে। আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া আমি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী বুলি কওঁ, টেগৰৰ মতে সদায় অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে শিক্ষাবিদসকলে সদায় নিজৰ লগতে সাৰ্বজনীন আত্মাৰ বিকাশ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ সদায় ব্যক্তিগত আত্মাৰ লগত এটা অন্তৰ্নিহিত আছে। আৰু এজন শিক্ষাবিদে তেওঁৰ সদায় শিক্ষাদানৰ স্বাধীনতা, নিখুঁততা আৰু সাৰ্বজনীনতাৰ নীতি অনুসৰণ কৰা উচিত হয়। আৰু টেগৰৰ শিক্ষা আঁচনিয়ে সদায় শিশুটোক কেন্দ্ৰত ৰাখে আৰু শিক্ষাৰ ভূমিকা হৈছে শিশুটোক নিজৰ শিকিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰে। তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে শিশুসকলৰ প্ৰথম এজন ভাল শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগে, যদিহে তেওঁ শিকে, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকোৱাটো কেৱল অসম্ভৱ হৈ পৰে। আৰু জিদু কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কথা মই কৈছিলোৱে, জিদু কৃষ্ণমূৰ্তি কিতাপ শিক্ষণ আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ দৰে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ৰ এটা ব্যৱস্থাৰ পক্ষপাতী নাছিলে। তেওঁৰ শিক্ষাৰ এজন প্ৰকৃততে অনুশীলনকাৰক আছিলে আৰু এই শাখাত আমি যেতিয়া তেওঁৰ পঢ়ো তেতিয়া আমি গম পাম। আমি ব্ৰিফ লাইফ স্কেটছ অলৰেডি পঢ়িছোঁ, জীৱন স্কেটছ পঢ়িছোঁ। তেওঁ খালি আমি অলপমান লাষ্টখিনি চাম, এই বস্তুখিনি চাম কি যে তেওঁ যি শিক্ষা বিজ্ঞানৰ হিচাপে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত তেওঁ কেনেকুৱাকে কৈছিলে।
তেওঁ কৈছিলে যে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ ওপৰত কৃষ্ণমূৰ্তিৰ দ্বাৰা কিছুমান শিক্ষণৰ পদ্ধতি আছিলে তেওঁ আগবাঢ়িছিলে প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি যাক আমি কুৱেশ্যন এনসাৰ সেশন বুলি কওঁ পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞতা কৰা আৰু তথ্য আমি অন্বেষণ আৰু আৱিষ্কাৰ কৰা ঠিক তেনেকৈ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী তেওঁৰ মতে এজন প্ৰকৃততে শিক্ষক এজন সমল বিশেষজ্ঞৰ উপৰিও তেওঁৰ যিমানখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞান আৰু সত্যৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰে কৃষ্ণমূৰ্তিৰ মতে যোগাযোগৰ ধাৰণাটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু শুনা আৰু শিকা বুজায় দুয়োটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হৈছে আমাৰ যিমানখিনি বুজি পাওঁ আমি শিক্ষকসকলৰ বাবে যথেষ্ট আমাৰ লাভজনক হয় আৰু তাৰ লগতে আমি সদায় কওঁ যে আমাৰ শিক্ষকতকৈ আমাৰ সত্য অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমাৰ সত্য এখন নতুন সমাজ গঢ়িবলৈ আমাৰ প্ৰত্যেকে এজনৰ প্ৰকৃততে আমি শিক্ষক হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক দুয়ো হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকেই আমি কওঁ যে ইয়াতে মেইনলি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিত তেওঁ কয় যে বিদ্যালয়ৰ সংগঠনৰ সদায় আৰু শিক্ষকৰ ভূমিকাৰ ওপৰত সদায় কৃষ্ণমূৰ্তিৰ ধাৰণাটোৱে সঁচাকৈ সদায় প্ৰগতিশালী এটা প্ৰকৃতি কৈছিল আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি অৱশ্যে এটা দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে এখন সদায় সংসদ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ ওপৰত তেওঁৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰায় সকলো শিক্ষাবিদৰ ওপৰত চিন্তাবিদ দ্বাৰা উচ্চভাৱেও পৰামৰ্শ দিছিলে এতিয়া আমি অৰবিন্দ সেইখিনি চালো এতিয়া আমি লাষ্টখিনি চাম আমি অৰবিন্দ ভালকে পঢ়িছো লাষ্ট যোনখিনি আছিলে আমাৰ ভাদেকা আমি এই বস্তুখিনি চাম গিজুভাই ভাটেকা তো গিজুভাই ভাটেকাৰ কথা আমি গম পাইছো আমি কোটেশনটো আমি চাব লাগিব এই কোটেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কোটেশনটো Early childhood education is the first and foremost step towards building a nation মানে এখন ৰাষ্ট্ৰ গঢ়িবলৈ আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা হৈছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে আমি এই বস্তুখিনি আমি চাম তো ঠিক তেনেকুৱা আমি চাম তেওঁৰ আমি লাইফ স্কেচ চাম তেওঁ এজন দেশপ্ৰেমী আছিল মনত থব লাগিব এজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক আছিলে আৰু তেওঁ প্ৰেৰণাদায়ক এজন আছিলে তো তেওঁ আমি এই বস্তুখিনি চাম আৰু এইখিনি বস্তু তাৰপিছত আমি যেতিয়া চাম কি যে তেওঁ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তেওঁ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা যেনেকৈ স্বাধীনতা সন্মান আধ্যাত্মিক বিকাশ সৃজনশীলতা নাগৰিকতা ভাল গুণাগুণৰ বিকাশৰ নীতিসমূহৰ এই আত্মসংৰক্ষণ আত্মপ্ৰকাশ জ্ঞান প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰকৃতি অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আত্মশিক্ষণৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে